Hello, namaste, and welcome everyone. Finally, the wait is over. As promised, today we are bringing you the representative from one of the most popular universities in London, Mr. Alberto Demo, International Recruitment Officer from the University of Greenwich. Let us have the pleasure of welcoming you, and thank you for your precious time. Alberto, hello, welcome. good night for having us. I hope you can hear me and see me okay. It's a great pleasure to be here and to be speaking to your students. And as always, happy to provide as much information as I can about the University of Greenwich. I work in the international office and I look after all prospective applicants from Nepal. So please do let us know if you've got any questions. We will be doing a short presentation, sort of outlining the main features of the university, the campuses, and the programs. But in the meantime, please do take some time to maybe introduce yourself in a chat and maybe let us know what program you'd like to apply for, you're interested or looking to apply to. And yeah, and any other questions, we will come to those at the end of the slide share. Definitely. But thanks again, Ganesh, for having me. No problem. It's a real pleasure to bring you on board. And I can see that we are live across different platforms. We are live in Facebook. We are live in YouTube. We are live in multiple channels in Facebook and also in YouTube. And we have Albert, who is from the University of Greenwich, at the end of this session. Firstly, for a few minutes, we'll be briefing about the University of Greenwich, the courses offered by the University of Greenwich, and why, in particular, University of Greenwich might be a first destination for international students, especially from Nepal. Albert will be describing that in detail, and then we'll be taking your comments. So please do watch us till the end. And if you have any questions, please feel free to ask in any of the live platforms you're watching. You might be watching in Facebook, might be in YouTube. Just ask any questions there. We'll bring that comment and then ask directly to Albert. Albert, it's up to you to go forward, please. Awesome. Thank you very much. Okay, so I'm going to start sharing a few slides, which will give you a general overview about the university in case you're not really familiar with it. So please do let me know if you can see everything correctly. Let's have a look. Okay, can you confirm that it's all good? Yeah. Okay, wonderful. Okay, so first of all, why the UK? If you're here, it's because you've obviously considered doing a degree in the United Kingdom. There's numerous advantages to that, and I'm going to bring those to you in a few words today. First of all, the degrees are recognized worldwide, which means that you will be able to take your qualification either back home or anywhere else in the world and use that to advance or to begin your career. There's a wide range of degree specialization, so I'm sure that we will be able to find a suitable program depending on the career direction that you are looking to take. There's also heavy practical learning alongside theoretical learning in the UK, so you will be exposed to a number of practical methods that would give you a chance to, again, put what you learned in theory into practice. There's also been the introduction of the graduate route visa, which is a scheme that was launched by the UK government last year and will open for application this year. This will allow you to remain in the UK for an additional 2 years at the end of your degree at the university, and I'm going to touch upon this in more detail towards the end of the slide share.
And you can imagine, especially being in London, which University of Greenwich is in the southeast of England, you will be exposed to a huge range of different cultures and a huge number of different and varied experiences, and which obviously, as you can imagine, makes for an unforgettable student life. So why Greenwich? We have 3 amazing campuses, 2 of them being based in London and the third being based in the county of Kent, about 40 minutes away from the centre of the capital. London was ranked the best city in the world for students in 2019-2020 by QS. So if you are going to consider doing a degree in London, you're making a good choice. If you recognize the campus from anywhere, then I'm not surprised. The Greenwich campus was actually the backdrop of a lot of Hollywood productions, which you can see some listed on this slide. So the likes of Pirates of the Caribbean, Sherlock Holmes, Skyfall 007, The Iron Lady, Kingsman, The Muppets, The Avengers. So a lot of really, really famous films were produced on the Greenwich campus. We have a wide range of subject choice with more than 300 courses at undergraduate and at postgraduate level. So I would welcome you to have a look on our website and to consult with Uniladder, and they will be able to explore the different programs that we do and find the one that is the most suitable to your career ambitions. We have invested £80 million in the last 5 years on teaching, sports and social facilities across our 3 campuses as well, which makes for a very modern university. A strong focus on employability, and we offer placement options across pretty much 90% of our undergraduate programs, and also on a large number of engineering and science master's programs, which have a year of integrated industrial practice. And on top of this, as part of the business school, we offer 2 MBAs that also are 2 years in duration. So master's programs in business administration, one in international business and one in marketing management. And both of those have a year of work placement as well. On the right-hand side, you can see just some examples of companies that our graduates have gone on to either work on a placement or have landed a graduate job at. The list is not limited to this. There's many, many more which you can explore on our website in the employability section. We are also highly international. We rank in the top 100 in terms of how culturally diverse we are, and the range of nationalities that we have studying at the university. And we also rank in the top 7% out of 20,000 universities worldwide. We also have a really strong support network and support services at the university, ranging from academic support to the careers and employability service and a careers clinic, the health, well-being and disability support, the International Student Advice Center, as well as a fully dedicated mentoring scheme, which connects students to professionals in their chosen industry. As I mentioned, 2 of our programs are based in London, the Greenwich campus being the closest to the center of the capital, and the Avery Hill being slightly further away into the southeast. And the Medway campus is the 3rd campus based in the county of Kent, and that's where we do programs within engineering and science. These are the subject areas that we deliver in a nutshell. So you can see that we have a wide range of subjects that we teach, from accounting and finance to architecture to anything else really in business, like business management, marketing, accountancy, finance, human resource management, advertising, events management, hospitality management, to humanity programs like criminology or politics or international relations or history or creative writing and English literature, to computing programs like computer science or software engineering.
We do, as on top of all of this, we also have a really good portfolio of engineering and science programs, from mechanical engineering to engineering management to chemical engineering to water, waste, environmental engineering, and electrical and electronical engineering as well, and many programs within science like biology, chemistry, biomedical sciences, pharmaceutical sciences. So the list is not really limited to what you see on this slide. So I would welcome you to check out gre.ac.uk/subject for a full list of courses that we teach. And if you have any doubts, please do get in touch with Uniladder, and they're there to consult with you and to provide you with the knowledge that you need. Okay, the first campus, as I mentioned, is the Greenwich Campus. You can see a photo from in the top left corner. That's what the campus looks like from high up. We are just opposite Canary Wharf, which means that we have really strong connections with some of the leading companies within finance and business world. We sit on the banks of the River Thames, so you will have the river on the one side and the Greenwich Park on the other. And we are, even though it doesn't look like it's central London, it pretty much is. It's only about 25 minutes by public transport away from Oxford Street, which is the main street that runs across the centre of London. Avery Hill Campus is the second campus that we have, and this is where we deliver courses within education and health. This is about 20 minutes away by shuttle bus to the Greenwich Campus. The shuttle bus is free to all students, and it's exclusive to University of Greenwich students and staff. So you'll be able to take that to travel from one campus to the other. And this is also where we have a lot of our student accommodation. So you will be able to book accommodation with us, and we'll explore this later on. The Medway Campus is the third campus where we teach, as I mentioned, engineering and science courses. So while at the Greenwich Campus, we do business courses and courses within liberal arts and social sciences. The Medway Campus is where you will teach engineering and science. You will learn about engineering and science. This is where we do all of our engineering and science programs. We have the Drill Hall Library, which is the longest library in Europe, and a fully recently renovated student hub called the Deep End. The Medway Campus is as I mentioned, in the county of Kent, and it's about 40 minutes away by train from the centre of London. In terms of the entry requirements for students applying from Nepal, you will need a minimum of GPA 2.8 if you are applying for an undergraduate business programs, or a GPA 3.2 if you are applying for any other undergraduate programs that we offer. If you are applying for a postgraduate program, so you've got an undergraduate degree already, you will need a 65% for any postgraduate degrees that ask for a UK equivalent of a 2.2, and an 80% for an equivalent of a 2.1. You will also need to provide proof of English language, and there's a number of different tests that we accept. Obviously, we accept academic Ielts, and the level that we ask is an overall 6 with no less than 5.5 in each skill. But we're not limited to Ielts. We accept TOEFL, we accept GCSEs, Cambridge Advanced, International Baccalaureate, Pearson, Versant. Most importantly, we also offer our own English language test, which is administered with our partner, Oxford International. And this is a fully online English test, which you can take to meet your conditions if you haven't taken an English test yet. And you can book it online for just £60. So which makes it a lot cheaper and a lot easier to take compared to having to go and sit an IELTS in person, especially considered that all of the IELTS test centers are still closed due to COVID in a lot of the countries across the world.
In terms of the fees and scholarship, all of our undergraduate programs are £14,500 per year for students starting in September 2021 or January 2022. The postgraduate fees are £14,500 for all one-year programs, excluding business master's programs, which are £15,500, and any master's programs that have an integrated year of industrial practice, so any of the MBAs or the MSc with engineering and science that have an industrial practice element, they are £18,000. So in short, the fees at postgraduate level vary between £14,500 and £18,000, depending on the program. There's also a really, really good international scholarship scheme that we have for all of our offer holders, up to £3,000 for undergraduate study and up to £1,500 for postgraduate programs. You will need to be holding an offer to study with us before you can apply for the scholarship. So if you'd like to take advantage of this opportunity, please do submit an application with Uniladder as quickly as possible. I mentioned also that we offer accommodation across all of our 3 campuses. We have a total of 2,400 places available. We guarantee accommodation to all of our first-year students, especially if they're coming from overseas. And all of our accommodation options are either on campus or a short walking distance away. The facilities that are included are an on-site gym, a cafe, a laundry service, social spaces, of course. You will typically get your own room with your own shower and your own toilet, and you'll just have to share the kitchen and the dining spaces with your flatmates. The average cost per month is about £600, and that includes rent, of course, but also bills, Wi-Fi, 24/7 security, as well as insurance. If you'd like to learn more about accommodation and maybe look for the differences between one student hall and the other, please do visit gre.ac.uk/accommodation. Okay, so I briefly mentioned the graduate route earlier on in the slide share. This is a really exciting scheme for international students who are coming to study in the UK. This will grant you an additional 2 years after you've completed your degree in the UK to remain in the country for full-time work. So essentially, if you, for example, are applying for an undergraduate program, which is 3 years, you will be able to then apply for the graduate route visa, which will grant you an additional 2 years, which makes a total of 5 years in the UK to get some professional experience and some professional exposure. If you like what you heard and you are keen on learning more, please do come and book onto our open day, which is running on the 26th of June. It's a Saturday. It runs between 11 a.m. and 2 p.m., I believe, UK time. And this is a great chance for you to not only speak to the international office, again, if you've got questions at all, but also engage with the faculties if you've got any questions specific to the programs that you're looking for. Speak to current students, speak to other services like accommodation, like finance, like the well-being service that we have. The whole university is there to answer questions. You'll be able to sit through a number of different talks. So please do not miss this opportunity to learn more if you are interested in doing so. If you got any questions at all at the end of this presentation, of course, you can get in touch with Uniladder. They are there to support you with your application, but also you can reach out to us directly. That's our email address over there, international@gre.ac.uk. You can also phone us or engage with us through live chat. There's also a number of social media pages that I would welcome you to follow just to feel connected with the university and to not miss any important updates. And there's a number of really interesting videos on our YouTube page that you can check out to get yourself more familiar with the university and our campuses. So that's it from me. We're going to then see if there's any questions at all that you guys may have been putting in the chat.
So Ganesh, Yeah, I over can to you. see. Albert, thank you so much for the lovely presentation and explaining all in detail about the University of Greenwich. I can see a number of comments in the comment section. If you have just tuned in, we are live with University of Greenwich, and if you have any questions, please feel free to ask in the comment section. So for now, I would like to take a question from Ajay Yadav, who says, "Sir, for master's degree of nursing, is it possible to get admission with a score 6 band?" Nursing, we do offer degrees in nursing. Unfortunately, these are only open to UK nationals, so we can't offer nursing to any students that require a visa to study in the UK. All right. So the next question we have is from Neera Sharma, who says, about Masters in Hospitality Management, could you please address about a scholarship? Yeah, of course. So we do have an MA in Hospitality Management. You can apply for that, of course. Applications are still open for September. In order to be able to apply for the scholarship, you need to be holding an offer to study on the program first. The maximum amount available is £1,500. So if you're interested, please do contact Uniladder, and they will be able to take your qualifications and all of your documents and submit an application to the university for you. Right. I've got another question from Dharmaraj Thananeth. He's asking about the scholarship as well. It's for university, provided by university for MSc Computer Science. I think that's the same. It's the same amount for all of the one-year postgraduate programs. It's all £1,500 across all disciplines and subjects. The requirements is always the same. You'll need to be holding an offer to study on the program first. All right. Okay. I've got another question. Hello, sir. Do we have masters in hospitality sector? I believe yes. Greenwich offers masters in hospitality and tourism management. That's right. Thank you for the question, Rims. I'm gonna take another question. So, Cheyenne official asks here, masters in fashion design available, scholarship and fee. We don't have a master's in fashion design. However, we have a brand new MA in design that the team at Uniladder can show you, can direct you towards. Again, it's a one-year master's program, but it's in design. So we don't have anything specific in fashion design, I'm afraid. Right, we've got another question from Sagar Kharka. University of Bristol, Oxford Brookes University, unis are covering their full quarantine charge for red list countries, where University of Salford will cover up to 750. Do University of Greenwich have any plan to cover quarantine charge? Of course, the plans aren't yet determined at the university. We are yet to publish this information. However, we are aware that some countries are still in the red list zone. A lot of the decisions that we'll be making will have to do with whether Nepal or other countries are going to still be in the red list, and therefore will still have the requirements of quarantining in hotel provided in government provided accommodation. So please keep in touch with us, keep connected, and if that's the case, as we're nearing September and we're getting closer to the intake, we will make sure to give you information on what we're planning to do to support our students financially. All right, I've got another question from Vaibhav Pandey, who mentions here, is 2.74 Cgpa from Boca University of Nepal eligible to study MSc Data Science? I believe that's about 60% translated in percentage. So as long as it's an equivalent of at least 65%, yes, of course, we can accept your application. What if it's below 65 and in between 60 to 65? I can't say anything right now. It depends on how, on a number of other elements and factors, and how flexible the faculty are being on their program, and also on the number of seats that are still available on the program in question. So if the score sits in between 60 and 65, I will still welcome an application, and we will take it from there. Yeah, and also I believe that if your CV and your SOP is strong, then you would have higher chances. Absolutely. Vaibhav Pandey, thank you so much for your comment.
So Arti Rai, she mentions here, what is criteria for scholarship? The main criteria is that you are paying international fees and that you have an offer to study with the university. The offer can be conditional or unconditional, but you need to be holding an offer. It's not a merit-based scholarship. It's an application form that you'll have to complete online by entering your applicant ID. And you just have to answer one question, and depending on the quality of your answer, you can get up to 3,000 for UG and up to 1,500 for PG. Okay, I think most of the questions are connected with the scholarship. So as mentioned by the Albert earlier, if you're applying for undergraduate, the maximum amount of scholarship that University of Greenwich is offering is 3,000, and if you're applying for PG, then the maximum amount would be 1,500. So I think that clears a lot of questions. So I've I got would another question here. Sorry, Ganesh, I would Go put the ahead. link to the international scholarship, but I don't think I've got the functionality to do so in this session. So if you'd like to follow up with Unilada at the end of the session, they can direct you to the webpage, which has all the information about the International Scholarship Award. Sure. Got another question here. Raz Kharka. Sir, I have completed my bachelor's degree from education faculty. Among the mentioned courses, am I eligible for master's in hospitality? I put this query as I'm from education faculty. That's fine. We don't require a bachelor's degree in hospitality to be able for you to be accepted onto the master's and onto the MA. So as long as you meet the percentage required, which is 65%, please make an application. Okay, and so I think Sayan official asks here, course duration of MA fashion. I think I can answer it, Albert, if you let me. Sure. So yeah, so for majority of the courses in most of the universities, for the master's degree, it just lasts for a 1 year, unless it's a placement or a sandwich year. So you need to make sure that if you're applying for master's degree, there's two choices, whether it's with the placement or just a master's degree. And All also, I'd right. like to point out that we don't offer a master's degree in fashion. We don't offer fashion as a subject, but we do offer a number of other design-related disciplines. All right. I've got another question from Arun Gathan, which is asking a very good question here. Lots of consultancy, they say we can apply lots of university without IELTS in the UK. What are the procedures as well as requirement for master's degree? What will be the probability of getting a visa? I think you can just clear it up about University of Greenwich only for Nepal candidates. So there's no English waiver for candidates from Nepal unless you're applying for a master's degree and you've completed a bachelor's degree from a university from a country where English is the main spoken language. So, for example, if you've done a bachelor's degree in the UK or Australia or Canada or the US, then yes, we will be able to waive your English conditions. However, even if you've done if you've done a bachelor's degree and mode of instruction was English, we wouldn't be able to waive it for you. You still need to take an English test, and I would recommend that you take the Greenwich test because it's the easiest, quickest, and the cheapest out there amongst all the options. All right. So all those watching live video and then those who have got an offer letter from University of Greenwich as a conditional offer letter, I would like to stress that University of Greenwich, in collaboration with Oxford International Education Team, I think they do offer English test. So if you're interested to go for that test, it just costs £60 with the discount. And again, it just online, so that you can just ideally sit at home and complete it within a week. That's right. All right, I've got another question from Amrit Basnet, who asks here, good afternoon. I want to know about bachelor's in nursing courses. What will be the admission requirement and the fee structure the student have complete? I think we have taken this question already. Yeah, we don't offer nursing programs to international students, I'm afraid. Sorry, Amrit. What you can do, however, is take our next alternative. The closest alternative that we have is a BSc in public health.
and we do offer that to international students. So if you're interested, please do have a look on our website. Simply Google Greenwich, University of Greenwich, BSc Public Health, and you'll be able to find more information. Got another question from here. Saurav Acharya, who is one of the student from University of Greenwich. Is there any employability support provided by University of Greenwich after the graduation? Yes, I believe so. All graduates will be able to access the service given by the Employability Office at the university for an additional 2 years, I believe. All right, I've got another question here from Kapu Sharma. Is IELTS overall 5.5 is acceptable for direct bachelor's courses, or we have to join foundation course? In itself, 5.5 is not enough. You need a minimum of 6. But this doesn't mean that you need to take a foundation year, because if you meet the academic requirements, you can just simply take a new English test, or you can enroll onto our PSC courses that we're also doing online in conjunction with Oxford International. Taki Tamang asks here, can you tell me about the Masters in Social Work in your university? Yeah, of course. This is a 1-year program based at the Greenwich Campus. The fees are 14,500. Ganesh, if you've got a way of linking the webpage anywhere for the students so that they can have access to more information, I would welcome you to come to the open day, Saturday the 26th, so you can speak to the faculty. But until then, you can read about all the modules on the program from our website. You can read how you can read about the academic that lead on the program and the researches they have done, the career outcomes, finance, and everything else. So please do check the website out for more information. But we do offer MA social work. Well, I've got so many questions here. So the other question is, hello, sir. In Bachelor's, I have 2.65 Cgpa. Can I apply for MA? I believe so, yeah. For the majority of our MAs that ask for a 2.2, I believe a 2.65 will be enough. All right. So there's another question. I've completed my +2 level in biology. I have maths in grade 11 and computer science in grade 10. Can I move to computer science? Can you just clarify, Ganesh, you may be able to clarify this for me. What does +2 level mean? +2 level, which is equivalent to A level in Nepal. Right, okay. I mean, if do you get a GPA at the end overall? In some colleges they do, but some they just get grading as in percentage. Okay, so it would be an equivalent of 3.2 from a GPA 3.0 from your high school diploma to be able to apply for a computer science BSc. We may need to look at your maths grades as well from grade 12, but we will need to sort of look at your qualifications outside of this session. So please do make an application, and if we can offer you a place on the program, then of course we will. Right. I've got another question from Saurav Acharya, who says here, I've heard that those who enroll for placement courses and could not secure placement are not entitled for PSW rights. Could you please highlight on this? So if you are applying for a course with placement and you are unable to secure the placement, you will simply get the next equivalent qualification. So for example, if you apply for an MBA International Business, which has a year of placement, and you don't secure the placement, then you simply get an MA International Business instead. But I believe you still be eligible to apply for the graduate route. All right. Okay. I think after completing masters in hospitality industry, there will be 2 years PSW for the students. So university will help to internship. Or should they need to do? All right. Yeah. I mean, just a quick question about the employability which the university offers. I think University of Greenwich does offer employability services to the students, right?
We do. There's a number of things that we do. We do employability fairs, and we invite companies to campus to speak to students. We do employability workshops. We help with LinkedIn profiles. We will help seek out the most relevant and the most suitable jobs for students. But again, as you can imagine, the university does not find the employment for the students. We have the support services available, and it's down to the students to work hard and work with the office to be able to identify those opportunities and grab them as best as they can. All right, I've got another question from here. Dharmaraj Thanait writes here, I recently graduated in BSc Honors in Computer Science from Herald College, Kathmandu, which is directly affiliated with the University of Wolverhampton. As it's 3 years course and all kind of stuff are British standard, can I eligible to join MSc Computer Science in years without IELTS? We'll need to look at your certificate and your transcript, so please make an application. If we can offer it to you without waiving the English, we will. Otherwise, we'll just make you a conditional offer upon English if you meet the percentage requirement, the academic requirement of the program. All right. Cheering Serpa is here writing a question. Hello, sir. Do we have to reapply our offer letter just to change our course, or is there any other options to change our courses? If you've got an offer on one of our programs and you'd like to change, it depends on the similarity of the next program that you'd like to switch to. In theory, we can just move you if its similarity is quite big. For example, if you move from one program in business to another program in business, otherwise we may need to ask you to provide a new personal statement. You won't need to apply from scratch. We'll just ask you for some additional documents which will help us understand the reason for the switch. All right. I think we have got too many questions here. Guys, if you have just tuned in, we are live in Facebook, YouTube, and different pages as well. Roughly 70 people are watching us live at the moment, and we have got so many comments here. So we are talking about University of Greenwich, the entry requirements, a scholarship, and especially from Nepal. If you're really interested to study in UK, and if you want to make it for September intake 2021, please feel free to get in touch with us. I've shared my WhatsApp and Viber number. You can just send me a text message, and then we can take it forward from there and schedule a one-to-one counseling with you. With the University of Greenwich, we had a number of applicants, and so far it has been so positive response from all the students. Probably after the end of this session, we'll bring someone from the University of Greenwich as well, current student who is studying at University of Greenwich, and we will try to share his experiences, and will give you depth insight of what it feels like studying at University of Greenwich. So meanwhile, I'm also taking comments from the Facebook and YouTube comment sections. So I'm not sure, Albert, how long you can stay, but comments are pouring in. I would say try and engage with Uniladder. They are an excellent consultancy agency, and they have all the information that you need. They work really closely with the university. Come to the open day if you can, so you can get your questions answered. Then I believe that will be late afternoon to evening time in Nepal. So it's on a Saturday, so if you can make it, that will be amazing. But I would also like to stress that we are experiencing high volumes of applications across all of our programs. So our spaces are filling up really quickly for September 2021. So if you're looking to apply and you haven't made an application yet, please do contact Uniladder so they can get that sorted for you. And as soon as your unconditional offer is received, you will, of course, get an offer letter which explains your next steps. But it's important that you proceed with paying a deposit. You can also apply for the scholarship as soon as you receive an offer. So you really got nothing to lose by applying. If you secure your place and you've decided to come before the programs fill up, pay your deposit so that your place is secured. Otherwise, you will have to end up deferring your place the following intake, which is January. It may also be September, because we don't offer all programs in January.
Exactly. So what we are trying to emphasize here is if you have already received an offer letter and if it's unconditional, I think you should proceed for the next step. And also those who have a conditional offer letter, make sure that you're trying to go for the unconditional after fulfilling those conditions, might be English language or other requirements. And also, as mentioned by Albert, most of the universities places are filling up very quickly because the number of applications volume from South Asia has been very high at meantime. So universities are likely to close their deadline prior to their deadline dates. So I think that is something the student needs to be careful about, because if you miss this deadline, especially for the undergraduate students, if you miss it, you're likely to go for next year. I believe you don't want to lose a year time just to get enrolled in a university. So That's I right, Ganesh. think, So yeah, we, go we ahead. will close the programs as soon as it's full, and we will do that at very short notice. So if you've got an unconditional offer, please pay your £3,000 deposit so that your offer is safe and secured for September, and you avoid any disappointments. Exactly. I've got a few questions here, which I think probably I can answer it as the question here is the University of Greenwich, or sorry, is University of Greenwich take precast interview? I believe most of the, I think 100% of universities will go for the precast interview, isn't it? Yes, that's right. Yeah, that's All right. correct. So the other question here is part-time jobs are available in campus. What part-time opportunities are there? Yes. Can you just give me 10 seconds? I'll be just right back. One moment, please. No problem. So, guys, if you're watching this live video, we are here at Facebook, YouTube, sharing you the information about studying in the UK, and especially today we have the University of Greenwich international officer who is trying to explore all the details and information about University of Greenwich, studying at University of Greenwich. So, uh, Awesome. I'm back. Thank you for your patience. no problem, Albert. Thank you so much. So the other question here is Danny Q writes here. I had given my university credibility interview 7 days ago, but I haven't received any response till now. How long should I wait for my result? So our compliance team are working really hard to work through the interviews. If you haven't heard back, I would probably wait until the end of the week, so the end of tomorrow. Check Cash Shield. You should have access to Cash Shield by now for any updates. And if you've got any concerns, or if you feel it's too long has gone by, you can contact the team to chase by emailing cast requests at gre.ac.uk, and you'll have these contact details both on Cash Shield as well as on your offer letter. All right. So Rina Gurung is here asking us about, hello, sir. I've completed my bachelor's in law, percentage 63. Can I apply for master's with this person or not? I believe a master's, an LLM, a master's in law, asks for a 2-1, so you will need a minimum 80%. Okay. Right. Okay, so the other question here is Arun Gatan. Sir, for IELTS waiver, we need to do Greenwich English Language Test examination. So university will provide us some sample questions or not, the website linked to the practice. Lately, I haven't been able to find much information or details about the Oxford International Test samples and other things. Albert, will you be able to share me information about it? Yes, Ganesh, if you contact me at the end of the session, I can provide you with some documents which you may be able to share with any affected students, of course. All right, I've got another question here. King Sagar Agri says online study fee and physical classes fee are different or same. They are the same, but we are working toward having a full in-person campus from September. Obviously, we'll keep monitoring the situation as it develops, but the aim is to teach in person from September. All right, looks like I think I've got so few comments here, which they are saying that it's been an informative session. Tulsi Mananda, thank you so much for your comment, and also she
message that in Facebook and YouTube, I think. So apart from that, I think we have covered most of the questions. Still, I can see like 63 people are watching us live across different platforms. Do you want to say anything which I haven't covered during this conversation? Well, first of all, I hope that the information that was given was helpful to all of your students. As I said, if you're interested in applying, please contact Uniladder. They work really closely with us. They will be able to support you from identifying the degree for you all the way through to applying for your visa. Please hurry up. We are about to close a lot of our programs. So if you want to secure your place for September, we really need a prompt application and a deposit payment if your offer is unconditional. But other than that, I would like to thank Ganesh and the whole team at Uniladder for hosting such a wonderful session. And again, if you got questions at all, please do get in touch with them or with the international office at the university, and we'll be happy to support you through your journey. No problem, Albert. Thank you so much for getting in and also sharing all the experiences, all the information about the University of Greenwich. I think I'll leave you for now. I do have a few comments here. Do you want to take that? Yeah, don't mind. Yeah. So the question here is, sir, please help me to be clear about all requirements for enrollment in bachelor's degree. You will need a GPA of 2.8 for business programs at undergraduate level, and a 3.2 GPA for any other bachelor's programs, plus English. Jeevan Ghimire asks Albert how is veterinary masters in Greenwich. I'm afraid we don't do veterinary science. It's a program that we are looking to launch in the next couple of years. It's not something that we offer right now, I'm afraid. Okay. Jeevan Yopane says here, sir, ask something about biomedical course in Greenwich. We offer biomedical sciences both at postgraduate and undergraduate level. They are 3 years for undergraduate and 1 year for postgraduate. So if you're looking to study this subject, please do make an application for the relevant program. Ganesh, are you still there? Hi, Albert. Sorry, I think I lost it. Romel Sunam writes here, I have a 2:2 in undergrad business and management and want to convert towards computer science, moreover towards data science and AI. Am I eligible for that? 2:2. We usually ask for some kind of background knowledge in computing and computer science. So unless you have this from any professional experience, we may not be able to offer you an MSc in computer science if you've come from a business background. All right. Prasad Gurung asks here, so does University of Greenwich offer courses in BA or BSc honors in culinary arts management? I'm afraid not. No, sorry. I've got here, I have scored only 2.79 GPA. How can I apply for biomedical? So you will need, so I believe that you're talking about the BSc in biomedical sciences. I believe so. So you will need a 3.2 minimum. This doesn't mean that we may not be able to offer you a place. I'm just saying that those are the standard requirements for the biomedical MSc program. So if you'd like to still apply, so we can contact the faculty to see if they can accept you. However, if we can't, please do not be disappointed. Do not be disappointed. All right. I've got another question from here from Shimran Parajuli. Sir, I have 3.10 CGPA in +2, which is equivalent to A level. Shimran, I'm not sure which course exactly you want to study. If it's a business course, then obviously you're eligible. If not, but for the science courses, Albert, can you explain this in detail? If it's not a business course, you're just 0.10 short of the standard entry requirements. I will still welcome you to make an application just in case we can accept you. Yeah, I think it's for the computer science that he mentions here. So Right, Shimran, okay. if you're really interested in studying at the University of Greenwich, please feel free to get in touch. I've shared my number over there. You can WhatsApp me or you can Viber me, and we'll be more than happy to take you on board from there. And we'll be happy to
process your application at University of Greenwich. So I think we are almost done with the comments, and I do apologize if I missed any of the comments. Um, but for now, I think Albert, thank you so much for your time, and I think I'll have to say goodbye. Amazing. Thanks again for having us. If there's any further queries, get in touch. It's always a pleasure to be working with you, and I look forward to receiving the applications from the students. Sure. I've got one more last question here. Sure. Thami Suresh, he writes here as, "Sir, I have done PTE and I got 57, so am I eligible to apply in Masters in Hospitality?" I believe not. Let me check that for you. Yeah, I think the entry requirement for Masters is overall 69, not less than 62. So if you're taking PTE, you will need a 51 for hospitality management, a 51 overall with no less than 42 in each of the 4 skills. That's for the undergrad, but for the Masters, It's the same. are you sure? I believe so. If it's No. an Ielts of 6, it's 51 overall 42. No, this is so less, I believe. I think this is not the I think it's 69, not less than 62. so this is the Pearson test of English, right? Yeah, PTE, yeah. Yeah, so what we have for Ielts 6 is a 51 with no less than 42 in each skills. If the program asks for an Ielts of 6.5, then it's a PTE overall of 62 with no less than 42 in each skills. All right, okay. All right, I think that's the... let's take one more comment. Susan asks here, "I've got 2.89 GPA on +2, which is equivalent to A level. Which courses are available?" So he can just only get into business courses, right? Pretty much, yeah. Okay. All right. That's it for now. Albert, thank you so much for your time. I It's look been a forward to pleasure. Thanks very much for everything. Bye, everybody. Thank you. All right, guys. Thank you so much for watching this live session. I hope that was helpful, and I believe you must have received information about University of Greenwich. So अहिले पनि केही त्यस्तो क्वेसनहरू छ भने पनि I can take it forward from here. Comment section मा कमेन्टमा राख्न सक्नुहुन्छ। यतिखेर हामी प्रत्यक्ष फेसबुक र युट्युबमा लाइभमा छौँ। सुजन बुढाथोकीजीले लेख्नुहुन्छ, "Sir, I'm interested in MSc Masters in Engineering Management with Industrial Practice. If by any case, if I'm unable to secure jobs, does that mean that at that state my course becomes incomplete?" No, you will just get MSc Masters in Engineering Management without the industrial practice. So you'll still be eligible for a degree. Susan Burathoki. Jeevan Paneजीले सर भन्नुभएको छ, वैभव पाण्डेजीले थ्याङ्क यू भन्नुभएको छ। So we had a conversation with the University of Greenwich International Officer. If you are looking forward to study in the United Kingdom, and especially the University of Greenwich, we are there to help you. We are there to support your application. And if you have any questions in your mind, please do get in touch with us, and we'll be more than happy to give you the right, reliable information. So I'm trying to bring someone in from University of Greenwich who is currently a student at University of Greenwich, studying his master's degree, and share you the real insight. We have already shared a few videos from our existing students from University of Greenwich. You must have seen the video from one of our video was from a student who is currently studying masters in data science. So if you haven't, please check out our YouTube channel. We are there sharing your information as well as possible, reliable information, trustworthy information. So
सर कन्डिसनल अफर पाएपछि कति टाइम हुन्छ एक्सेसेबल भने कन्डिसनल अफर लेटर आइसकेपछि नर्मली यु गट 28 डेज भित्रमा चाहिँ पे गर्नुपर्ने हुन्छ एज पर ग्रिनिजको अब डिफ्रेन्ट युनिभर्सिटीको रिक्वायरमेन्ट डिफ्रेन्ट हुन्छ I mean I heard that 3,000 pound को कुरा क्लियर भएको थिएन 3,000 pound चाहिँ just to deposit where you can secure your seat जहाँ चाहिँ तपाईँको अनकन्डिसनल आइसकेपछि चाहिँ 3,000 पे गरिसकेपछि आफ्नो सिट सुरक्षित गर्न सक्नुहुन्छ सो एज आई मेन्सन अर्लियर लाइक युनिभर्सिटी ग्रिनिच युनिभर्सिटी मात्रै होइन धेरै युनिभर्सिटीले इफ दे फिल द्याट their course is fully occupied then they do close their intake early than the deadlines provided so अहिलेको कन्टेक्स्टमा के देखिन्छ भने lot of universities are getting a lot of applications especially from Nepal from South Asia भनौँ स्पेसली त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एप्लिकेसनको भोल्युम चाहिँ एकदमै हाई छ र इफ यु आर रियली इन्ट्रेस्टेड यु निड टु प्लान एज अर्ली एज पोसिबल होइन इफ नट प्लानिङ भन्दा पनि अब तपाईँहरू अनकन्डिसनल अफर लेटर लिएर युनिभर्सिटी ग्रिनिच हेज अलरेडी स्टार्टेड इस्युइङ द कास्ट लेटर लिएर सेक्योर भएर बस्ने अनि त्यसपछि तपाईँको भिएफएस खुल्ने बित्तिकै भिजाको लागि चाहिँ लन्च गर्ने स्टेजमा चाहिँ तपाईँ हुनुपर्छ अबको यो महिनाको अन्तिमसम्ममा मिनिमम जस्तो पनि होइन म्याक्सिमम त कतिपय कोर्सहरू ओपन रहेको खण्डमा चाहिँ यु माइट बी एलिजिबल टु अप्लाई इभन इन सेप्टेम्बर एज वेल होइन बट त्यस्तो चान्सेस चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क सो जीवन नेौपानेजीले भन्नुहुन्छ सर एज अल्बर्ट सेज 2.79 GPA is not enough for biomedical science, but is possible with foundation course. Yeah, I think you'll be eligible to join with a foundation course. So there is still a possibility and there is a room for you to get in. So the other question here, हामीलाई सोध्नु भएको छ थामी सुरेशजीले लेख्नुहुन्छ सर मेरो ब्याचलर्स 2018 मा कम्प्लिट भएको हो सो युनिभर्सिटीले मास्टर्सको लागि एक्सेप्ट गर्छ कि गर्दैन थामी सुरेशजी तपाईँको पर्सेन्टेज कति छ त्यसले डिटरमाइन गर्छ 2018 भनेको खासै धेरै लामो समय चाहिँ होइन वी सुड बी एबल टु गेट यु इन ओके अर्को क्वेसन चाहिँ रुमेल सुनमजीले लेख्नुहुन्छ इफ कलेजले मिडियम अफ इन्स्ट्रक्सन इङ्ग्लिस प्रोभाइड गरे भने आइएल्स वेब होला दाइ भन्नुभएको छ आम अफ्रेड ग्रिनिजले चाहिँ मिडियम अफ इन्स्ट्रक्सन एज इङ्ग्लिस भनेर चाहिँ वेब गर्ने चलन गरेका छैन अहिलेसम्म नेपालबाट चाहिँ होइन सो अनलाइकली तर अब जस्तो तपाईँको यदि ब्रिटिस क्वालिफिकेसन छ भने त्यसलाई चाहिँ अलिकति कन्सिडर गर्न अथवा त्यसलाई चाहिँ अलिकति लबी गर्न सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ त्यो छ ओभरअलमा चाहिँ अब म तपाईँहरूसँग आइम ट्राइङ टु जोइन समवन फ्रम the University of Greenwich and share you his insights and his experience उहाँको एक्सपिरियन्स सेयर गर्न म खोजिरहेको छु मिनवाइल तपाईँको त्यस्तो केही कमेन्टहरू छ भने चाहिँ कमेन्टमा राख्न सक्नुहुन्छ 3.2 भन्नुभएको छ आई थिङ्क 3.2 should be good enough all right so यतिखेर हामी युकेबाट लाइभमा गइरहेको छौँ इट्स टु हट एकछिन रोक्नु चाहिँ म यो पर्दा चाहिँ लगाउँछु अनि त्यसपछि हाम्रो एकजना सौरभ कुमार आचार्य जो चाहिँ युनिभर्सिटी अफ ग्रिनिचमा पढिरहनु भएको छ उहाँलाई म जोइन गर्ने प्रयास गरिरहेको छु I will send him a link now and he will be joining us shortly. So please stay tuned. And if you have any questions in your mind, please, for some reason, it's not allowing me to copy and paste, unfortunately. Right. So right. So Saurav bhai, can you send me a message in WhatsApp? Your link copy paste गर्न
Milena, or can you like do something where I can send you a message directly? अलराइट, काम चाहिँ साह्रै नै भयो है, काम चाहिँ साह्रै नै गर्मी छ आज चाहिँ लन्डनमा चाहिँ फर सम रिजन। मेरो फेसबुकबाट चाहिँ सेयर गर्न चाहिँ मिलेन भाइ। इफ यु क्यान हियर मी नाउ, can you send me a text in WhatsApp? Probably I can just bring you from there. मिल्छ भने चाहिँ त्यहाँबाट ल्याउँला तपाईँलाई चाहिँ। हामी लाइभ सेसनको लगभग अन्तिमतिर भनौँ न छौँ। लाइभ सेसनको अन्तिमबाट इन्भाइट गरेर लिङ्क कपी टु ओके लेट मी जस्ट ट्राई टु डु हियर। Yeah, I can do it here now. Facebook wants to Okay, so hopefully Shoro will be joining us shortly. जो चाहिँ University of Greenwich मा पढ्दै हुनुहुन्छ अहिले। आशिष घिमिरेजीको, we're trying to bring him in. Ram Norris Chaudharyजीले MSc Project Management course कुन इन्टेकमा available छ in Greenwich? We need to double check it, Ram Norris Chaudharyजी. Actually हेर्नै पर्ने हुन्छ। सेप्टेम्बरमा डेफिनेटली इस्यु बी अभाइलेबल, तर अब नेक्स्ट इन्टेकमा चाहिँ अहिले भन्न सकिँदैन। जनवरीमा किनभने लिमिटेड कोर्सेसहरू मात्रै अफर गर्छ। रियली लाइक यो प्रिभियस ब्लग विथ सुशान ब्रो भनेर लेख्नु भएको छ रोमेल सुनामजीले। यस, आई मिन लट अफ पिपल लाइक द्याट भिडियो, लट अफ पिपल इन्जोयड वाचिङ द्याट भिडियो and then getting a real insight of what it feels like studying in London as an international student, especially from Nepal. So basically our intention was to give you an insight of what it feels like studying in London, what it feels like studying at University of Greenwich, and what it feels like working in different companies in the UK. हैन, त्यो इन्साइट तपाईलाई दिनको लागि चाहिँ हामीले त्यो भिडियो ल्याएको थियौं। र आई मिन इफ यु आर वाचिङ अस लाइभ, यो कुरा पनि प्रमिस गर्न चाहन्छु कि हामी बारम्बार हामीले यस्तो भिडियोहरू चाहिँ फेरि पनि तपाईहरुलाई लिएर आउने नै छौं। Alright, so can you bring him live, Dai, anytime soon? Yeah, of course. If he is available, then we should be able to bring him in. We will be able to bring him in. Probably he is not there. He's working today, so I might not be able to bring him in. But definitely we can. यतिखेर हामीसँग सौरभ भाइ जोइन भइसक्नु भएको छ। Let me just bring him on board. Hello Dai, namaste सबैजनालाई। नमस्ते भाइ, नमस्ते। How are you? I'm fine Dai, how are you? Thank you. ठीक छ ठीक छ। कतिको गर्मी छ त्यतातिर? गर्मी त त्यस्तै Dai, भित्र बस्दा त ठिकै हो, त्यस्तो साह्रो चाहिँ छैन भित्र बस्दा, घर भित्र बस्दा चाहिँ। यो त्यो झ्याल चाहिँ ट्याकै अलिकति ठुलै भएको हुनाले चाहिँ पसिनै निस्किरहेछ। I'm not sure whether you can see that or not. But anyway, so Saurabh bhai, just give us a little bit introduction about yourself and tell us something about you, your student journey, and anything that you want to share in this platform. You're more than welcome. Okay, thank you Dai. Hello सबैजनालाई, मेरो नाम सौरभ आचार्य, मेरो घर नेपालमा चाहिँ बारा जिल्लामा हो। यहाँ चाहिँ म चार्ल्टनमा बस्छु अहिले लन्डनमा। म अहिले यहाँ युनिभर्सिटी अफ ग्रिनिचमा एमएससी इन्टरनेसनल ब्याङ्किङ एन्ड फाइनान्स पढ्दैछु। मेरो सबै मोड्युल्सहरू सकिसक्यो, एक्जाम्सहरू सबै सकिसक्यो। अब डिसर्टेसन लेख्न बाँकी छ जुन सेप्टेम्बरमा ड्यू छ। म त्यसमा अहिले काम गरिरहेको छु र म पार्ट टाइम चाहिँ म अहिले लन्डन कम्युनिटी क्रेडिट युनियनमा रिसेन्टली त्यहाँ जोइन गरेको छु एज अ ब्याङ्किङ अफिसर पार्ट टाइम। र पहिला म त्यहाँ जोइन हुनुभन्दा अगाडि जेडी स्पोर्ट्स भनेको यहाँ ठुलो रिटेल एउटा कम्पनी थियो, त्यहाँ म एज अ पार्ट टाइम सेल्स असिस्टेन्ट काम गर्थेँ। ओभरअल युनिभर्सिटी मेरो एक्सपिरियन्स राम्रै रह्यो इन टर्म्स अफ एजुकेसन, इन टर्म्स अफ सपोर्ट, इन टर्म्स अफ अब युनिभर्सिटीले दिने हरेक एस्पेक्ट्सहरूको बारेमा एकदम राम्रो नै रह्यो। तर जुन सोसियल अलिकति हुन पाइएन भन्ने मेरो जहिले पनि त्यही धारणा छ, किनभने अब अनलाइन नै भयो हाम्रो 2020 मा जोइन भएकाहरूको सबैको हाम्रो अनलाइन भयो।
फर्स्ट टर्म सेकेन्ड टर्म सबै अनलाइन भयो। अब साथीहरू त्यस्तो बनाउन पनि पाइएन। तर टिचिङको हिसाबमा र हाम्रो यो प्रोफेसरहरूको आफ्नो कम्पिटेन्सी बेस हेर्ने हो भने युनिभर्सिटी अफ ग्रिनिच इज भेरी 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 गुड। र उनीहरूको आफ्नो ऱ्याङ्किङ पनि छ, त्यही पढाइ भएको हुनाले हुनसक्छ। र उनीहरूको इम्प्लोएबिलिटी सपोर्ट पनि छ। एज जुन भर्खरै हाम्रो एल्बर्टोसँग कुरा भयो, as he also explained, हाम्रो इम्प्लोएबिलिटी सपोर्टदेखि लिएर एभ्री सपोर्ट एज अ स्टुडेन्ट पाउनुपर्ने हरेक सपोर्टहरू युनिभर्सिटीले दिन्छ। र मेरो कोर्समा पनि आइभ गट गुड प्रोफेसर्स, कम्पिटेन्ट प्रोफेसर्स। उहाँहरूले मलाई राम्रोसँग, हामी सबैलाई राम्रोसँग पढाउनु भयो। अनलाइन नै भए पनि 1 विक पछि ट्युटोरियल हुन्थ्यो, ट्युटोरियलहरू लिने, असाइनमेन्टहरू दिने, असाइनमेन्टको सपोर्टहरू दिने, 1 हप्ता अगाडिदेखि दिने, त्यस्तोहरू राम्रो रह्यो। मेरो ओभरअल एक्सपिरियन्स युनिभर्सिटीमा एज अ स्टुडेन्ट राम्रै रह्यो। तर जुन सोसियल हुन नपाइने जुन मेरो दुखेसो छ पर्सनल, त्यो चाहिँ त्यस्तै भयो। हस्, थ्याङ्क यू दाइ। ओभर टु यु। I think due to pandemic, it's anyway, म चाहिँ के भन्छु भने it's better than being in Nepal and studying. त्यो अस्ट्रेलियाको केस भन्दा त बेटर हो नि। या obviously दाइ, त्यो एकदम हो। अस्ट्रेलियामा कोर्स सकिन थाल्यो रे भाइहरूको, नेपालमा हजुर। त्यही त अहिले मैले भर्खरै अब आज मैले न्युज हेरेँ, न्यू साउथ वेल्सले चाहिँ अब बिस्तारै इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट लिएर आउने भन्ने मैले आज भर्खरै न्युज पढ्दै थिएँ। र अहिलेसम्म त्यो बन्द छ भनेपछि अब वी क्यान अन्डरस्ट्यान्ड, अब उहाँ नेपालमा पढिरहनु भएको साथीहरूको पनि हामी बुझ्न सक्छौँ। यस्तो चाहिँ यहाँ छ। अलिकति त्यो चाहिँ हुँदैन। युकेमा चाहिँ एउटा अश्योरेन्स चाहिँ रेड लिस्टमै परे पनि अब रेड लिस्टबाट सेप्टेम्बरसँग हट्न सक्ने प्रोबाबिलिटी त रहन्छ। तर रेडबाट जाने भनेको चाहिँ त्यो एम्बर लिस्टमा हो होइन। एम्बर लिस्टमा गयो भने चाहिँ तपाईँहरूले घरमै आएर सेल्फ आइसोलेसन गर्ने हो। त्यो भनेको तपाईँको कस्ट चाहिँ अलि धेरै पर्दैन होइन। नत्र भने अब त्यो तपाईँ रेड लिस्टमा परिरहनु भयो भने त अब फेरि कस्ट त अलिकति हाई नै हुन जान्छ। आई होप अब नेपाल पनि रेड लिस्टबाट हट्न सक्छ होला, किनभने गिभन द सिचुएसन ओभर द इन नेपाल, जुन केसेसहरू डिक्रिज भइरहेको छ र सिचुएसन अलिकति बेटर, जुन 1 मन्थ पहिलाको सिचुएसन थियो अहिले हेर्ने हो भने सिचुएसन अलिकति बेटर छ। र त्यसले गर्दाखेरि पनि यहाँ इम्प्याक्ट गर्छ। र इन्डिया सँगसँगै हाम्रो पनि जुन केसेसहरू डाउन भएको छ, इन्डियालाई रेड लिस्टबाट हटाउने बित्तिकै नेपाल पनि होप सो त्यो रेड लिस्टबाट हट्छ होला युकेको। र त्यसपछि फ्रिली हामी यहाँ आउन पनि सक्छौँ। यहाँ आएर क्वारेन्टिन त गर्नै पर्छ। क्वारेन्टिनमा बसेर भए पनि नेपाल बसेर पढ्नु र यहाँ आएर पढ्नुमा धेरै नै फरक पर्छ। अरू धेरै एस्पेक्टहरू पनि राम्रै छ भन्नु पर्यो। भए पनि Exactly. I mean, unless and unless you leave Nepal, you are unlikely to study in Nepal. I mean, Nepal was online पढ्ने भन्ने त अलिकति अनलाइन पढ्ने त त्यो सोच्न पनि सकिँदैन। मेरो आफ्नै एक्सपिरियन्स भन्नुपर्दा सेम यस्तै सिचुएसन 2020 मा पनि थियो। भिएफएस बन्द थियो, मैले भिजा लज गरिसकेको थिएँ, मेरो पासपोर्टहरू आएको थिएन। र त्यस्तो बिचमा अड्केर यहाँ क्लास सुरु भइसकेको थियो। यहाँ क्लास स्टप गर्दैन युनिभर्सिटीले, दे गो एज पर देयर प्लान। र क्लास भएको अब यहाँको 5 बजी क्लास, 4 बजी क्लास हुन्थ्यो भनेपछि नेपालमा अभियसली 11 o'clock राति 11 बजे 12 बजीसम्म क्लास गरेको थिएँ मैले। त्यहाँ बस्दाखेरि 3-4वटा क्लास मैले गरेँ। त्यसपछि यहाँ आएर पनि क्वारेन्टिनमा बसेर पनि क्लासहरू गर्नु पर्यो। र त्यही भएको हुनाले अब त्यो सिचुएसन चाहिँ नहोस्, अलिकति अगाडि नै आफूले प्रोसेस गरेर अगाडि नै यहाँ आइपुग्यो भने चाहिँ त्यो एउटा बेनिफिट हुनसक्छ। अब सिचुएसन कस्तो जान्छ भनेर नो वान हेज प्रेडिक्टेड द्याट होइन। अब यहाँ पनि अब अहिले भर्खरै मैले अब न्युजहरू हेर्ने हो भने म्यान्चेस्टरमा बढ्यो रे भनेर न्युजहरू आइरहेछ होइन। अब केही ठेगानै छैन, कसैलाई पनि थाहा छैन। त्यही हो पक्कै पनि। अब ओभरअलमा चाहिँ यहाँ कमेन्टहरूमा स्टिल आई क्यान सी लट अफ कमेन्ट्स। अब यहाँ चाहिँ एउटा कमेन्ट चाहिँ के आएको छ भने आशिष घिमिरेजीले लेख्नुहुन्छ, व्हाट्स योर थट अन मास्टर्स इन साइबर सेक्युरिटी इन युनिभर्सिटी ग्रिनिच भन्नुहुन्छ। Is that for you? Probably you can take this overall. म्यानेजमेन्ट पढेको भएर दाइ अब त्यो मैले अब एक्ज्याक्टली रिक्वायरमेन्ट त म भन्न सक्दिनँ। पढाइ कस्तो हुन्छ मैले भन्ने हिसाबले मैले मेरो एन्सर दिइसकेँ। प्रोफेसर पढाइको मामलामा चाहिँ युनिभर्सिटी अफ ग्रिनिच इज भेरी हाइली
रेकमेन्डेड हुन्छ नि, एकदम राम्रो पढाउँछ यहाँको स्टुडेन्टहरूलाई सपोर्ट पनि राम्रो दिएको हुन्छ। जुन मैले भनिहालेँ स्टुडेन्टलाई जुन कोर्स वर्क सपोर्टको लागि भनेर 1 हप्ता अगाडिदेखि उनीहरूलाई प्रिपेयर गराउने, कन्सर्न्ड ट्युटरले उनीहरूलाई पर्सनल 1-to-1 सेसन लिने पनि गर्न सकिन्छ आफूलाई केही अप्ठ्यारो छ भने। र युनिभर्सिटी अफ ग्रिनिचको एउटा राम्रो एस्पेक्ट भनेको चाहिँ उनीहरूको पर्सनल ट्युटर पनि हुन्छ यहाँ। जस्तै मसँग अहिले पनि मेरो पर्सनल ट्युटर कनेक्टमा हुन्छ, उसले सोधिरहेको हुन्छ के छ कस्तो छ। पर्सनल ट्युटर भन्नाले जे पनि कुरा गर्न पाइयो उसँग, युनिभर्सिटीको लाइफको बारेमा, आफ्नो पर्सनल लाइफको बारेमा पनि कुरा गर्न पाइयो। उसको थ्रुबाट आफूले नबुझेको कुराहरू उसको थ्रुबाट अरूलाई पनि सेयर गर्न पाइयो, उसको कलिगहरूसँग, आफ्नो प्रोफेसरहरूसँग। त्यो एउटा एकदम राम्रो सपोर्ट भनेको त्यो हो युनिभर्सिटी अफ ग्रिनिचले दिने। र इन्फर्मेसन इन टर्म्स अफ लाइब्रेरी अरू जुन एकाडेमिक सपोर्ट हुन्छ एकदमै राम्रो छ। मैले पनि यहाँ एकाडेमिक सपोर्टहरू थुप्रै लिएको छु आफ्नो कोर्सवर्क बनाउँदाखेरि। लाइब्रेरीबाट दिने सपोर्टहरू एकदमै राम्रो छ। मैले कति ठाउँमा यहाँ विचार गरेको छु, अब कोर्सवर्क चाहिँ अब आउटसोर्स गर्ने, अरूलाई दिने। इभन आई हेभ बिन गेटिङ सो मच अफ मेसेज। जब सुरुमा म आएको थिएँ, मलाई फेसबुकमा, इन्स्टामा त्यो कोर्सवर्कको बनाइदिने, यति पैसा दिन्छु, यति पैसा देऊ अनि म कोर्सवर्क बनाइदिन्छु अनि त्यस्तो सम्मको पनि अब त्यो रिक्वेस्टहरू, आउटसोर्स गर्ने रिक्वेस्टहरू आउँथ्यो। बट जब त्यो सपोर्ट फ्रीली युनिभर्सिटीले दिन्छ भने वाइ डु वी आउटसोर्स, होइन? जुन त्यो सपोर्टहरू युनिभर्सिटीले आफैले दिन्छ, उनीहरूले सिकाइदिन्छ, ग्रामेटिकलदेखि लिएर एभ्री एस्पेक्ट। तिमीलाई जे गाह्रो पर्छ कोर्सवर्क बनाउँदाखेरि, हामीलाई मेन नेपालबाट आउने लाई हेर्ने हो भने रिडिङ र राइटिङ स्किल्स एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। मैले अगाडि पनि मैले सुने आइल्स नदिकन मेन सबैजनाले भन्नुहुन्छ आइल्स दिन अलिक गाह्रो मान्नुहुन्छ, तर यहाँ आएर थाहा हुन्छ यहाँ राइटिङ र रिडिङ स्किल्स छैन भने कोर्सवर्कमा फेल भइन्छ। मेरो आफ्नो एक्सपिरियन्स भन्नुपर्दा, तब म लन्डन आएँ, 10 डेजमा मेरो कोर्सवर्क ड्यू थियो, बुझाउनु पर्ने, र मलाई लेख्नै आएन र कसरी फेन्सिङ कसरी गर्ने, लेख्ने कसरी, त्यो ट्रिक पनि नआएको भएर म फेल हुन पुगेँ त्यो एउटा पर्टिकुलर असाइनमेन्टमा। र त्यसपछि मैले बुझेँ, जाने, त्यसपछि मैले सपोर्ट लिएँ, लाइब्रेरीकै सपोर्ट मैले 3-4 चोटि लिएर गर्दा अहिले मेरो सबै मोड्युलहरू सकेर रिजल्ट पनि राम्रै आएको छ। अहिले म एकदम ह्यापी छु। त्यही भएको हुनाले सपोर्ट इन सेन्स एकदम राम्रो पाइन्छ, युनिभर्सिटी अफ ग्रिनिचबाट राम्रो पाइन्छ, पढाइ राम्रो छ। अब साइबर सिक्युरिटी कुरा गर्नुभयो, त्यो पर्टिकुलर मोड्युलको बारेमा मलाई त्यति जानकारी नभए पनि मैले ओभरअल भन्नुपर्दा पढाइ राम्रो छ युनिभर्सिटी अफ ग्रिनिचमा, सपोर्ट राम्रो छ, पढाइ राम्रो छ। पढ्न आउने हो भने चाहिँ एकदमै राम्रो छ। एज गणेश दाइ अलवेज चाहिँ पढ्न आउने हो भने धेरै राम्रो छ। पढाइलाई फोकस गरेर आउनु पर्यो मेन। त्यही हो, हामीले भन्ने कुराहरू पनि बारम्बार तपाईँहरूलाई फोकस एम्फसाइज भनौँ एक किसिमको, इफ यु आर रियली कमिटेड फर यर स्टडिज, युनिभर्सिटीको इन्स्टिट्युसन आर वेल म्याच्योर्ड एन्ड डेभलप इनफ to groom you up, okay? And you'll feel the difference within a year once you start like पढेपछि यो कुरादेखि यता सफ्ट स्किलदेखि लिएर तपाईँको एकाडेमिक स्किलहरूदेखि लिएर सबै कुराहरू चाहिँ तपाईँले अलिकति फोकस्ड भएर गर्नुभयो भने एट द एन्ड अफ द इयर you'll feel the difference. अनि अर्को कुरा चाहिँ के चाहिँ हो भने I understand how, I mean, हाम्रो ब्याकग्राउन्ड एउटा धरातल भनौँ कस्तो छ, के छ, कसरी किन आउँछौँ भन्ने चाहिँ छ, होइन? But again, we are not going to make money during this study period. यो स्टडी पिरियडमा अलिकति पैसा कमाउनु भन्दा चाहिँ तपाईँको एजुकेसनलाई फोकस गरेर अलिकति प्रायोरिटाइज गर्नुभयो भने तपाईँको लाइफ करियर चाहिँ लेभरेज हुन्छ। त्यही सन्दर्भमा चाहिँ म सौरभ भाइको चाहिँ इक्जाम्पल दिन चाहन्छु। वेयर can you tell us like how many companies you applied and what are the obstacles and hurdles you went through? Please share the experience. अब यो पैसा कमाउन आउने विषय मलाई एउटा नेपाली उखान भन्न मन लाग्यो। अब कस्तो छ भने खल्तीको भुइँको टिप्न खोज्दा खल्तीको पनि जाने चाहिँ नगरौँ हामी। नेपालबाट आउने साथीहरूले पनि त्यो बुझ्नुपर्छ। बेलायतले 2 वर्षको भिसा जुन दाइहरूको पालोमा थिएन, अहिले दिइरहेको छ। त्यो 2 वर्ष कमाउन जति 60 आवर्स, अब 70 आवर्स जति तपाईँको बडीले भ्याउन सक्छ त्यति काम गर्नुहोस्। 2 वर्ष यो पढाइको बेलामा चाहिँ एटलिस्ट पढाइलाई फोकस गर्नु हो भने हजुरको त्यो 2 वर्ष आउँछ। त्यही भएर मैले के भनेको भने हाम्रो जुन गोजीमा छ 2 वर्ष, त्यो गोजीको छोडेर भुइँको टिप्न खोज्नु हो भने त्यो गोजीको पनि जान्छ। त्यही भएको भएर त्यतातिर फोकस नगरौँ, पढाइको बेलामा चाहिँ पढाइलाई मात्रै फोकस गरौँ भन्ने मेरो चाहना हो। मेरो आफ्नो एक्सपिरियन्स इन टर्म्स अफ सर्चिङ जब्स, व्हेन आई ल्यान्डेड हियर, नेक्स्ट डे नै मैले
इन्डिड, सिभी लाइब्रेरी र लिङ्कडिन यो तीनटै प्लेटफर्ममा मैले आफ्नो एकदम स्ट्रङ लाइब्रेरी यहाँ मेरो अकाउन्टहरू खोले यो तीनटै उसमा र आफ्नो सिभी यसमा अपलोड गरेर आफ्नो प्रोफाइल स्ट्रङ बनाएर मैले इच डे 50+ जब्सहरू अप्लाई गर्थेँ इन्डिडबाट सिभी लाइब्रेरीबाट हैन त्यो अप्लाईबाट 50+ मा अराउन्ड 2 to 3 बाट मात्रै रेस्पोन्स आउँथ्यो बिकज अब हामी कस्तो ठाउँबाट आउँदैछौँ कस्तो एक्सपिरियन्स लिएर आउँदैछौँ त्यो पनि हामीले बिर्सिनु हुँदैन अनि हाम्रो जस्तो कम्पिटेन्स लेभल छ त्यो लेभल अनुसारको नै हामीले अब एक्सपेक्ट पनि गर्ने हो अब मैले अप्लाई गर्दाखेरि त जुनसुकैमा पनि मैले 50+ भन्दाखेरि सबैमा मैले अप्लाई आफूलाई राम्रो लागेको आफूलाई ठिक लागेको जबहरुमा मैले सबैलाई अप्लाई गरेको तर रेस्पोन्स आउँदा 2-3 वटा आउँथ्यो र मैले अपर्च्युनिटीको हिसाबमा अब इन्टरभ्यु पनि मैले 20+ दिए होला अहिलेसम्म इच डे अब त्यो रिक्वेस्टहरु पठाएर एप्लिकेसन हाल्दा पनि मैले जम्मा 20+ मात्रै इन्टरभ्यु अटेन्ड गरेको छु जसमा 5+ बाट मात्रै मैले अफरै पाएको छु हैन अहिलेसम्म मेरो एक्सपिरियन्स भन्नु पर्दाखेरि त्यही भएर यो तीनटा साइट चाहिँ एकदमै युके मा चाहिँ लन्डनमा चाहिँ यो तीनटा साइट एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ इन्डिड सिभी लाइब्रेरी र लिङ्कडिन पनि एकदम राम्रो सोर्स हो प्रोफेसनल सोशल मिडिया हो यो चाहिँ एकदमै स्ट्रङ बनाउनु पर्छ आफ्नो र यसले धेरै हेल्प गर्छ मैले यसबाट पनि 2-3 वटा जबको इन्टरभ्यु सम्म पनि लेभल पनि मैले पार गरेको थिए लिङ्कडिनबाट र फर्चुनेटली अब मेरो गुड लकै भन्नुपर्छ म यहाँ आएको 1 महिना भित्रमै मैले जेडी स्पोर्ट्स जुन मैले भने रिटेल कम्पनी हो त्यसमा मैले जब पाएको थिएँ र अब अनफर्चुनेटली फेरि त्यो फर्चुनेटलाई अनफर्चुनेट भइदिहाल्यो यहाँ लकडाउन भइगयो लकडाउन भएपछि बिजनेस बन्द भएपछि आई ह्याड टु सिट एट होम फर अबाउट 4 months जस्तो सेकेन्ड फेजको लकडाउन भयो र त्यो 4 monthsमा मैले काहीँ पनि काम गरिनँ मैले आफूलाई पढाइमा एकदम कम्प्लिटली पढाइमा मात्रै फोकस गरेर मैले आफ्नो पढाइलाई त्यो बेलामा एकदमै बुस्ट गरेँ र त्यसपछि अब जब लकडाउन खुलेपछि मैले फेरि त्यही जेडीबाटै मलाई फेरि आउनुस् भनेर बोलाउनु भयो र मैले जेडीमै फेरि कन्टिन्यु गरेँ जेडीमा कन्टिन्यु गर्दै आई हेभ बीन अप्लाइङ टु अदर जब्स अब त्यस्तै अप्लाई गर्दाखेरि मैले लन्डन कम्युनिटी क्रेडिट युनियन विच इज अ कोअपरेटिभ लाइक नेपालमा जुन सहकारी लेभलको ब्याङ्क हुन्छ त्यस्तोमा मैले जब पाएको छु रिसेन्टली यस्टरडे द डे बिफोर वाज माई फर्स्ट डे त्यसरी मैले अप्लाई गरेर अहिले म यहाँ सुरु गरिरहेको छु अझै पनि मैले कति ठाउँमा अप्लाई गरेँ युनिभर्सिटी अफ ग्रेनिचमा आज मैले अघि नै अल्बर्टसँग क्वेसन मा देखेको थिएँ युनिभर्सिटीले पनि आफ्नो अपर्च्युनिटीहरू दिन्छ मैले पनि क्लियरिङ एम्बेसडरमा अप्लाई गरेको थिएँ आजै भर्खरै आई गट अफर फ्रम द युनिभर्सिटी अफ ग्रेनिच एज वेल अब त्यो त अभियसली आइम गोना बिकज थ्याङ्क्स दाइ यता आफ्नो लेभलको आफ्नो पढाइको आफ्नो कम्पिटेन्स अनुसारको जब भयो अलरेडी मैले पाएको भएर आइम गोना चुज दिस र त्यही भएर अपर्च्युनिटीको हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने लन्डन दाइले पनि जहिले पनि कुरा गरिराख्नु भएको लन्डनमा धेरै धेरै अपर्च्युनिटीहरू छ आफ्नो कम्पिटेन्ट हुनु पर्यो आफूमा स्किल्स नलेज एक्सपिरियन्स भयो भने यहाँ कहिले पनि दुःख पाउनु पर्दैन जस्तो लाग्छ मेरो हिसाबले जबको प्रोस्पेक्टमा भन्नुपर्दा दाइ पक्कै पनि आई होप यो इन्साइटफुल इन्फर्मेसन तपाईँहरूलाई चाहिँ भ्यालुएबल होला भन्ने हामीले अपेक्षा गरिरहेको छौँ तपाईँहरूले पनि त्यही अनुसार त्यही सोचेर आउनु होला धेरै नसोच्नु होला थोरै पनि नसोच्नु होला अलिकति ब्यालेन्स गराउनु होला लाइफलाई नत्र भने यहाँ चाहिँ सजिलो चाहिँ छैन है त्यो चाहिँ म अहिले पनि फेरि पनि रिपिट गर्दैछु सजिलो चाहिँ छैन इट वाज नट इजी इट इज नट इजी एन्ड इट विल नेभर बी इजी होइन अनलेस यु कम फ्रम अ भेरी लिड ग्रुपबाट आउनुहुन्छ मानव हाम्रो शेरबहादुर देउवाको छोरालाई चाहिँ बरु सजिलै छ होइन आई मिन yeah I believe that he is studying at university हो कि कलेज कतातिर चाहिँ पढ्नुहुन्छ होइन so I don't think he needs to take care or he needs to worry about anything like us but for us there are a lot of difficulties hurdlesहरू छ but again यस्तो हामी पनि नेपालमा हुँदाखेरि म पनि नेपालमा मेरो आफैले त्यो एक्सपिरियन्स गरेको भएर हामीले पनि क्याल्कुलेटरमा हिसाब गरेर घण्टाको यति दिन्छ मैले यति कमाउँछु मेरो रेन्टमा यति जान्छ एक्सपेन्सेस यति हुन्छ भनेर क्याल्कुलेट गरेर आएको हुन्छौँ हामी सबैले गर्छौँ त्यो नगर्ने हामी सबैले गरेर आएको हो हाम्रो हिस्ट्री त्यस्तै नै हो यहाँ आएकाहरूको पनि त्यही भएर कहिलेकाहीँ आफूले सोचे जस्तो नभइदिन सक्छ र त्यतातिर आफूलाई फोकस पनि गर्नु भने हाम्रो मेन पर्पस यहाँ आउनु भनेकै पढ्नलाई आउने हो बनाउनु पर्यो
अस्ट्रेलिया गएर अब हुन्छ नि त्यो एकदम टिपिकल सोचाइ गएर मजाले काम गर्ने हो, पढ्ने त आफ्नो छँदैछ भन्ने भयो। तर अस्ट्रेलिया र अमेरिका कस्तो छ अब त्यो मैले राम्रोसँग थाहा भएन। यहाँको चाहिँ कस्तो छ भने वान टाइममा पास हुनै पर्छ। यहाँ फेल भएपछि भिसा थप्न पाइँदैन, यु ह्याभ टु रिटर्न र रिएप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर एकचोटिमा पास हुने गरी पढ्नको लागि अभियसली राम्रो ध्यान दिनु पर्यो, टाइम दिनु पर्यो, आफू डेडिकेट भएर लाग्नु पर्यो। र पढाइमा नगर्ने हो भने, काममै गर्ने हो भने त्यो पोसिबल छैन। त्यही भएर म भन्छु जो पनि आउँदै हुनुहुन्छ, जसले पनि विचार गरिराख्नु भएको छ, सोचिराख्नु भएको छ, उहाँलाई हामी दाइले पनि सधैँ भनिराख्नु भएको हुन्छ, यहाँ आउने जसुकैले पनि भन्छ पढाइलाई फोकस गरेर आउनु पर्यो। काम गर्ने त 2 वर्ष दिएकै छ नि, 2 वर्ष दिएकै छ। 2 वर्षमा कति कमाइन्छ सौरभ भाइ भन्दैन त एकचोटि? हजुर है 2 वर्षमा कति कमाइएला ल भन्दैन त? फुल टाइमै काम गर्ने क्याल्कुलेट गरेरै नेपालीमा भन्दैन त? बिकज द्याट्स व्हाट्स लट अफ स्टुडेन्ट्स वान्ट टु हियर। 9.06 इन्टु अब मानिलिउँ 60 घण्टा काम गर्नुभयो कसैले एक दिनमा भने हैन, इन्टु 365 एक दिनमा हैन, दिनमा 60 घण्टा कहाँ भन्नु? एक हप्ता भन्नुस् हैन, एक हप्तामा सरी 9.06 इन्टु 60 इन्टु 4 इन्टु 12 इन्टु 2 or roughly 50,000 pounds कमाउनुहुन्छ 2 वर्षमा। roughly 50,000 pounds कमाउनुहुन्छ है। I'm not sure पाउन्डलाई नेपालीमा लैजानु त फेरि आजको रेट हाल्नु त आज 160 रफली 80 लाख रुपैयाँ कमाउनुहुन्छ नेपाली। त्यही भएको भएर मैले भनिहालेँ, भुइँको टिप्न खोज्दा गोजीको नगुमाउनुहोस् साथीहरू, भुइँको नटिप्न खोज्नुहोस् अहिले नै, पढाइ कम्प्लिट गर्नुहोस् र त्यसपछि दुबईको अपर्च्युनिटी दिनुहोस्। अहिले 20 आवर्स काम गरेर मजाले तपाईँहरू सस्टेन हुन सक्नुहुन्छ लन्डन जस्तो ठाउँमा पनि हैन। त्यसमा पनि अझ 200 अब धेरै खर्च नगर्ने बानी छ भने चाहिँ 200 to 300 सेभ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। ट्याक्स घटाउनु पर्यो नि भन्ने कुरा आयो। ट्याक्सको कुरा छ। अब ट्याक्स अब हामी जस्तोलाई सोचेर त अभियसली घटाइदिँदैन, बिकज वी वर सपोज टु स्टडी नट टु अर्न हैन। त्यही भएको भएर सेभिङको कुरा गर्नुहोस् भन्नुभएको छ यहाँ हामीलाई टङ्कजीले चाहिँ टिएन खनालजीले लेख्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ नेपालीले कसरी एफोर्ड गर्न सकिन्छ 8.50 पर आवर एज अ स्टुडेन्ट भन्ने कुरा आएको छ हैन। नेपालीले एफोर्ड गर्न सक्ने भएरै आएको हो। एउटा कुरा चाहिँ के छ भने ब्याङ्कमा त हामीले पैसा देखाएकै हो बेलायत सरकारलाई हैन, ब्याङ्कमा त्यति पैसा छ भनेकै हो हैन। मास्टर्स डिग्रीको तपाईँले फुल फी तिर्नु भएको छ भने मैले अन्डर ग्रेजुएटको लागि चाहिँ अनलेस यु गेट लाइक सपोर्ट सेकेन्ड इयर थर्ड इयरमा सपोर्ट पाउनु भएन भने त एकदमै गाह्रो हुन्छ अन्डर ग्रेजुएटलाई हैन। बट अगेन सपोर्ट पनि धेरै सपोर्ट होइन, 8-10 लाख रुपियाँ मात्रै तपाईँले सेकेन्ड इयर म्यासिभ हो। त्यो 8-10 लाख भनेको पनि म्यासिभ हो हैन। तपाईँको इन बिट्विन 5 to 10 लाखको छिपिनु हुनु पर्यो कि नेपालबाट यहाँ पढ्नलाई हैन नेक्स्ट इयर चाहिँ। त्यो भने मान्छेले पढ्छ, नत्र भने अब तपाईँले आफै कमाएर तिर्छु भनेर आउनु भयो भने त्यो पोसिबल छ, त्यो इम्पोसिबल छैन म भन्दैन, द्याट्स पोसिबल है। बट अगेन पढाइ चाहिँ गयल भैँस पानीमा हो के भन्छ एक्ज्याक्टली त्यो पढाइ चाहिँ त्यो हुन्छ। सो तपाईँले सोच्नुपर्ने कुरा के छ भने 5-6 लाख रुपियाँ एक्स्ट्रा कमाउनको लागि तपाईँको 25-30 लाख रुपियाँ जुन खर्च गर्नुभएको थियो सुरुमा त्यसलाई चाहिँ तिलाञ्जली दिँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा तपाईँले त्यो एस्पेक्टबाट हेर्नुहोस् हैन। बरु अलिकति थपथाप गर्न मिल्छ, चलाउने भनिन्छ नि, त्यो चल्ने तरिकाले गर्नुभयो भने तपाईँको एक दिन काम गर्ने बित्तिकै 2 दिन काम गर्ने बित्तिकै जस्तो सुकै ब्याज पनि तिर्न मिल्छ नेपालमा तपाईँको खर्चको मेजोरिटी केसेसमा। रिस्क लिनुभन्दा रिस्क नलिएकै बेटर हो। यहाँ आउने भाइ बहिनीहरूले अथवा अब जो पनि आउनुहुन्छ उहाँहरूले रिस्क लिने। अब अहिले पनि रिसेन्टली अब न्युजहरू हेर्ने हो भने इमिग्रेसनको चेकिङहरू आइरहेको हामीले सुनिरहेछौँ यहाँ कति न्युजहरूमा। अस्ति पनि रिसेन्टली नै जुन डेलिभरी गर्नेहरूलाई अब रेड गरेकोहरू न्युजहरू आइरहेको छ हैन। त्यस्तोमा यदि परियो भने त हाम्रो कुनै पनि पोइन्ट कुनै भन्न सक्ने ठाउँ हुँदैन है। त्यही भएर रिस्क नलिने, पढ्ने 1 वर्ष जुन मास्टर्समा आउने त 1 वर्ष भइहाल्यो र अन्डर ग्रेजुएटमा आउने पनि आफ्नो जति म्याक्सिमम टाइम जति दिनुभएको छ काम गर्नलाई त्यतिमा काम गर्ने र त्यतिमा सस्टेन हुन सकिन्छ पनि।
र अलिकति ब्याकग्राउन्ड सपोर्ट भयो भने पनि राम्रोसँग पढेर पछि 2 वर्षमा जति कमाउन सके पनि कमाइन्छ पनि र त्यो बेला आफ्नो पढाइ भयो भने यहाँ जब पनि राम्रो पाउने पर्सपेक्ट जस्तै मेरै कुरा गर्ने हो भने पनि मैले यहाँ राम्रोसँग पढेर राम्रोसँग पास आउट भयो भने पनि मेरो यहाँ टियर 2 स्पोन्सर खोज्ने चान्सेस एकदम हाई हुन सक्छ हैन मैले राम्रोसँग पढेँ भने मैले राम्रोसँग पढिन खाली काममै फोकस भयो भने त्यो चान्सेस छैन मैले 2 वर्षपछि फेरि फर्किनु पर्ने हुन सक्छ त्यही भएर दोज हु आर लुकिङ हैन फर पीआर अब जुन अब अलिकति फर्दर जाने सोच्दै हुनुहुन्छ भने त्यस्तोको लागि चाहिँ पढाइ पढ्नै पर्छ यु ह्याभ टु अब अरु कुनै अप्सनै छैन पढ्नै पर्छ अर्को कुरा चाहिँ बेलायतले पढाउँछ नै जसरी भए पनि हैन पढाउँछ फेरि त भने पढाउँछ त्यही त इच्छा छैन भने पनि पढ्नै पर्यो भिसा थप्न मिल्दैन त्यही भएर अलिकति त्यो कुरा चाहिँ बुझ्नु होला नेपालबाट एप्लाई गर्नेहरूले अनि प्लस चाहिँ अर्को कुरा तपाईहरुले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भने प्यारेन्टहरूले पनि यदि यो प्रत्यक्ष भिडियो चाहिँ लाइभ हेरिरहनु भएको छ भने फ्यामिलीहरूको पनि एक्सपेक्टेसन नरहोस् छोराछोरीहरूले चाहिँ बेलायत गयो के अब पठाउँछ भन्नेतिर नसोच्नु होला बरु अर्को वर्ष यसलाई गाह्रो होला भन्ने तरिकाले सेभिङ नेपालतिरै गरिदिनु होला त्यो गर्नुभयो 2-4 वर्ष धान दिनुभयो भने त्यो फेरि अब यतातिर भाइ चाहिँ अब चाहिने नचाहिने खर्च गर्ने अनि उतातिरबाट पैसा पठाएर त त्यस्तो त हुँदैन हैन तर एउटा सिन्सियरली पढ्ने स्टुडेन्टलाई वातावरण तपाईले क्रिएट गरिदिनु भयो भने प्यारेन्टहरूले पनि यहाँका युनिभर्सिटी प्राय जसो युनिभर्सिटीहरू 1-2टा युनिभर्सिटीहरू त खासै राम्रो छैनन् नै भन्छु म हैन अहिले भर्खरै पब्लिकमा नभनि हालौँ हैन तर एउटा कुरा चाहिँ के चाहिँ बुझ्नुपर्छ भने मोस्ट अफ द युनिभर्सिटीज मेजोरिटी अफ द युनिभर्सिटीजहरुसँग यति धेरै रिसोर्सेसहरु छ जसले चाहिँ तपाईलाई चाहिँ एट द एन्ड अफ द डे डिग्री सकिसकेपछि एउटा लेभलको कन्फिडेन्स एउटा लेभलको स्किल एउटा लेभलको नलेज त्यो चाहिँ दिन्छ अनि त्यसपछि ढिलो चाँडोको कुरा हो जब भन्ने कुरा चाहिँ हैन जबको त अब यो पढेर जब ल्याउने टाइपको ट्रेनिङ सेन्टर चाहिँ युनिभर्सिटीहरु होइनन् हैन बिकज द प्रपोज अफ एजुकेसन इज एन्टायरली डिफरेन्ट एजुकेसनको प्रपोज चाहिँ जागिरै पाउने हुन्थ्यो भने त ट्रेनिङ सेन्टरहरुको के काम हैन तर अब तपाईले एटलिस्ट पढाइ सकिसकेपछि चाहिँ अलिकति हैन धेरै रूपमा यु विल फिल दैट डिफरेन्स हैन सौरभजी एकदमै सही भन्नुभयो दाइ अब पढाइलाई चाहिँ हामीले जहिले पनि स्ट्रेस गर्ने भनेकै पढाइलाई हो पढ्न आएपछि पढ्नै पर्यो काम भनेको पछि गर्न मिल्छ आफूमा कम्पिटेन्ट बिल्ड गर्नु पर्यो एउटा स्किल सेट बनाउनु पर्यो त्यसपछि त यहाँ काम धेरै नै अपर्च्युनिटी अब अहिले रिसेन्टली हेर्नु भने युरोप जुन ब्रेक्सिट भयो ब्रेक्सिट पछि यहाँ कति सर्टेज छ अहिले म्यान पावरको हैन न्यूजहरु पनि हेर्नु भने यहाँ त्यस्तो धेरै न्यूजहरु छ जहाँ म्यान पावर सर्टेज भएको न्यूजहरु पब्लिश भइरा हुन्छ त्यही भएर फ्युचर राम्रो छ ब्राइट छ जुन गणेश दाइहरुको पालामा जस्तो थियो त्यस्तो यहाँ अहिले छैन हाम्रो पालामा त लाग्छ गाह्रो थियो नि हाम्रो पालाको धेरै गाह्रो थियो दाइहरु मैले पनि यहाँ सुन्छु एक्सपीरियन्स मैले लाइभ सुनिरहेको हुन्छ एभ्री डे मैले यो पहिलाको एक्सपीरियन्सहरु मैले सुनिरहेको हुन्छु त्यस्तो सिचुएसन अब छैन अब राम्रो छ त्यही भएर हामीले एकदम फोकस गरेर पढ्ने हो भने फ्युचर एकदम ब्राइट छ अहिले त यस्तो छ अहिलेको कन्टेक्स्टमा एज अफ टुडे भन्ने हो भने कामहरु चाहिँ यति फालाफाल छ नि लाइक मल्टिपल जब्सहरु गर्नेहरु भाइहरु पनि अब लाइक दे हैव बीन एबल टु म्यानेज दोज मल्टिपल जब अब काम चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा भन्दा पनि काम चाहिँ पाउनलाई चाहिँ गाह्रो छ नि कि जस्तो सुकै काम गर्ने रेडी हुन्छ भने कामहरु अहिले जति पनि छ हैन अब मैले यसरी जति पनि छ भन्दा अलिकति नराम्रो सुनिएला कन्सल्टेन्सीको तर्फबाट हैन तर सौरभ भाइले भन्दाखेरि चाहिँ खासै फरक पर्दैन होला भन्दिनु त के हो अवस्था चाहिँ म भन्छु दाइ मैले भनिहाले मैले कतिवटा अपर्च्युनिटी पाएँ र अझै पनि यहाँ कति अपर्च्युनिटी छ भन्ने कुरा एकचोटी अब हामीले हेर्ने हो भने ओभरअलमा अब सबै यो जुन साइटहरु छ इन्डिड अब सिभी लाइब्रेरी लिंक्डइनहरु हेर्ने हो र न्यूजमा पनि मैले भनिहाले न्यूज हेर्ने हो भने पनि यहाँ अब म्यान पावर सर्टेज भएको भनेर कति धेरै न्यूजहरु पब्लिश भइरहेको छ त्यो हिसाबले पनि एउटा पिक्चर आउँछ आफुलाई कि ओहो अब यहाँ त अपर्च्युनिटीहरु धेरै छ भन्ने एउटा पिक्चर आउँछ एकदम धेरै मेसेजहरु आउँछ दाइ मेरो गणेश भाइ हाम्रोमा चाहिँ खाली छ पठाइदिनुस् न यहाँ भन्नुहुन्छ हैन कति ठाउँबाट चाहिँ कहाँ पठाइदिउँ मैले अब हैन अब जुन बेला चाहिएको थियो त्यतिखेर थिएन
अहिले सबै सेटल त्यतिखेर बिजनेस पनि थिएन दाइ, बिजनेस पनि बन्द थियो, त्यो एउटा आफ्नो ठाउँमा समस्या पनि हो। अहिले नेपालीहरू जुन यो प्लम स्टेट, ओलिच ग्रिनिचबाट नै भनौँ, योमा जुन नेपालीहरूको बिजनेस छ त्यसमा थुप्रै मान्छेहरू चाहिरहेको पनि छ, जुन दाइलाई त्यो रिक्वेस्टहरू आइरहेको पनि छ। अपर्च्युनिटीको कमी छैन अहिले चाहिँ। अब अहिले हेर्ने हो भने फेरि अब केही गरी अब भगवान नगरोस् अब बन्द नभइदियोस् होइन, बन्द भयो भने त अब अपर्च्युनिटी अभियसली डाउन हुने नै भयो। बिजनेस बन्द भएपछि उसले कसलाई दिने जब? तर अब लो पेड जबमा जुन स्कार्सिटी अहिले जुन देखिएको छ युकेमा, त्यसलाई हेर्ने हो भने धेरै नै अपर्च्युनिटीहरू छ, धेरै नै अपर्च्युनिटीहरू छ, जुन इयुको नेसनलहरूले फुलफिल गर्थ्यो पहिला। तर जुन ब्रेक्जिट भयो, ब्रेक्जिटले गर्दा यिनीहरूलाई एकदमै हिट गरेको छ, त्यही भएर अपर्च्युनिटीहरू क्रिएट भएको छ अहिले। प्लस अर्को कुरा चाहिँ के पनि हो भने चाहिँ अब जुन लो पेड यहाँ चाहिँ चलन चाहिँ के छ भने बेलायत मात्रै होइन, अमेरिका, क्यानाडा, अस्ट्रेलिया सबै ठाउँमा चलन चाहिँ के छ भने अलिकति क्यास चाहिँ मिनिमम वेज भन्दा मुनि दिने, अनि क्यासमा काम चलाउने चलन छ होइन। तर एउटा कुरा चाहिँ के हुन्छ भने जब अपर्च्युनिटिजहरू धेरै भइसकेपछि त्यो क्यासवालाले पनि मिनिमम नदिने भने काम गर्दैन कि कसैले। भन्नुको मतलब चाहिँ अब लाइकनेस बार्गेनिङ पावर चाहिँ अब स्टुडेन्टको हकमा चाहिँ बढिरहेको छ अहिले चाहिँ। तर यो कुरा कन्टिन्यू चाहिँ हुँदैन, म लङ टर्म हेर्दाखेरि कन्टिन्यू चाहिँ हुँदैन, किनभने आई एम होपिङ द्याट लट अफ स्टुडेन्ट्स फ्रम इन्डिया एन्ड अल्सो फ्रम पाकिस्तान, बङ्गलादेश, तपाईँको 40-50 हजार मान्छे लन्डनमा खनिएपछि त कहाँ जागिर त 40-50 हजारवटा जागिर क्रिएट एकैचोटि त हुँदैन नि त होइन। त्यसपछि अब कसलाई निकाल्ने हो, त्यसलाई नै फुलफिल गर्ने भयो स्टुडेन्टहरूले अब आएपछि होइन। अब जुन 2021बाट सिचुएसन बिस्तारै नर्मल भएपछि स्टुडेन्टहरूको त ओहिरो लाग्ने भयो यहाँ होइन। अब त्यसले नै फुलफिल हुन्छ कि त्यो लो पेड जबहरू। त्यही भएर अब लङ टर्ममा चाहिँ यो हुँदैन। तर स्किल्ड जबहरू पनि हेर्ने हो भने अब जुन इयुले जुन राइट्स हुन्थ्यो उनीहरूको पहिला हामीभन्दा अब अलिकति हायर राइट्स हुन्थ्यो, जुन अब चाहिँ हाम्रो लेभल सेम हुने भयो ब्रेक्सिटले गर्दाखेरि। इयुलाई पनि स्पोन्सर गर्नुपर्ने भयो, हामीलाई लिने हो भने पनि स्पोन्सर गर्नुपर्ने भयो। त्यही हुनाले त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने चाहिँ एकदम राम्रो अपर्च्युनिटी अब जुन क्रिएटहरू हुन्छ पछि Tier 2 खोज्नेहरूलाई चाहिँ। अब जुन लो पेडमा त अब स्टुडेन्टहरू र आउने अब सिजनल वर्करहरूमा पनि कति मैले सुनिराखेको हुन्छु, सिजनल वर्करहरू पनि आउने के भनेर। त्यसले गर्दा अहिले फुलफिल हुन्छ। लङ्गर टर्ममा चाहिँ फेरि आएपछि भिजा एक्सटेन्सन हुँदैन है। मैले त्यो चाहिँ भिजा हुँदैन, 6 मन्थ्सको मात्रै हुन्छ। कन्डिसन के हो भने यहाँबाट लुकीछुपी बस्नु भयो नि त कुरो, द्याट्स अ डिफ्रेन्ट केस होइन। त्यो गर्नु गैर कानुनी हो, त्यो गरेर यहाँ समात्ने बित्तिकै पठाइदिन्छ होइन। हजुर। बट अगेन अर्को पनि मलाई एउटा कुरा के गर्न मन लाग्यो भने कसैले क्यासमा काम गर्दै हुनुहुन्छ भने सेयर नगरौँ, सबैलाई सेयर नगरौँ, आफूभित्रै राखौँ। किनभने यहाँ कसलाई भनेर कसले कसलाई कम्प्लेन गरिदिने, यताउता गरिदिने पनि भएको सुन्छु मैले। मैले एक्सपिरियन्स पनि यहाँ सुने आफ्नो रिलेटिभ्स, प्यारेन्ट्सहरूबाट होइन। त्यही भएर त्यस्तो पनि नगरौँ, सेयर नगरौँ, आफूभित्रै राखौँ। क्यासमा गर्दै हुनुहुन्छ भने क्यासमा मैले गरेको छु भनेर आफ्नो क्लोज फ्रेन्डहरूलाई पनि कसैलाई पनि नभन्नु के। त्यो चाहिँ वाइ को शत्रु छ को साथी छ चिन्न सकिँदैन। त्यही भएर त्यसमा परियो भने जुन जुन लेभल अफ अब ट्रिटमेन्ट हुन्छ, जसरी चाहिँ हुन्छ त्यो एक्सपेक्ट नगर्नु होला। तपाईँ सिधै हनुमान ढोका पुर्याइदिन्छ, यहाँबाट फर्केर आउन सकिँदैन। त्यो पनि भयो। प्लस अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको we had a case where normally चाहिँ तपाईँको company would pay like £35 a day होइन। त्यसपछि तपाईँको अब स्टुडेन्टको नम्बर बढी भइसकेपछि अर्को the other candidate would come there and would bargaining and say that okay 35 मा होइन म 30 पाउन्डमा काम गरिदिन्छु भनेर। त्यसरी मार्केट पनि बिग्रिन्छ, त्यसरी पनि बिग्रिन्छ र कम्प्लेन गरेर पनि बिग्रिन्छ। त्यही भएर त्यो एउटा कुरा चाहिँ आफूमै राख्दा ठिक हुन सक्छ, पब्लिकली सेयर नगरौँ भन्छु म। ओके, यहाँ एउटा क्वेसन चाहिँ रोमेल सु नमजीको आएको रहेछ होइन। सौरभ ब्रो, व्हाट कोर्सेस वुड यू सजेस्ट फर अ PBA undergraduate for MSc? Any suggestion on university specific models? What about the scope of MSc in business domain? Right person is Ganesh Thai for this type of question होइन। म स्पेसिफिक अब भएर म एन्सर गर्न सक्दिनँ यस्तो कुराहरू। मैले त आफूले जुन एक्सपिरियन्स गरेँ, जुन भिसा प्रोसेसदेखि लिएर यहाँ अप्लाई गर्नेदेखि लिएर I've all got those skills from Ganesh Thai, all those knowledge from Ganesh Thai होइन। उहाँले जुन इन्फर्मेसन दिनुभएको छ
उहाँले हरेक इन्फर्मेसनहरू दिनुहुन्छ यस्तो कुराहरू यस्तो टेक्निकल कुराहरू चाहिँ म एज अ आफ्नो आफ्नो छुट्टै एउटाबाट पढिरहेको मान्छेले यस्तो क्वेसनहरू चाहिँ म एन्सर दिन सक्दिनँ होला गणेश दाइले नै एन्सर दिँदा यो ठिक हुन्छ यसलाई एन्सर दिनु पर्दाखेरि चाहिँ अब यसको दुईटा धार छ के सौरभ भाइ दुईटा धार चाहिँ के हुन्छ भने दुईटा पर्सपेक्टिभबाट यो क्वेसनलाई चाहिँ एन्सर गर्न सकिन्छ एउटा पर्सपेक्टिभमा चाहिँ आएर पढ्ने हो पास हुने हो सजिलो लाइफ हेर्ने हो भने चाहिँ कम्पेरिटिभली जस्तो बिजनेस म्यानेजमेन्ट कोर्सेसहरू चाहिँ सजिलो हुन्छ द्याट माइट बी MBA ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट इन्टरनेसनल बिजनेस यो चाहिँ काम गर्दै पढ्दै गर्न सजिलो हुन्छ है तर स्कोपको रेन्जमा चाहिँ यसको अलिकति वेग जान्छ कि त्यसले गर्दाखेरि स्कोप चाहिँ यसले लिमिटेड बनाउन सक्ने पोसिबिलिटी रहन्छ तर अब जस्तो फेरि अर्को होइन यार अब टेक्निकलै पढ्छु भनेर फेरि एकाउन्टिङ फाइनेन्स अथवा इकोनोमिक्सहरू यस्तो यस्तो अलिकति हार्ड सब्जेक्टहरू पढ्न थाल्नुभयो भने फेरि फेल हुने चान्सेस पनि रहन्छ है फेरि त्यो कुराहरूलाई तपाईँको पावर चाहिँ कतिको छ भनौँ न एक किसिमको पढ्नको इन्ट्रेस्ट होइन प्यासन चाहिँ केमा छ प्लस तपाईँले फ्युचर चाहिँ केमा सोच्नु भएको छ भोलि होइन रिसर्च गर्ने सोच्नु भएको छ भने त्यही अनुसार जानुपर्छ अथवा भोलि होइन म चाहिँ युके जाने हो यसो रमाइलो गर्ने हो यताउति गरेर 2-4 वर्ष बसेर फर्किने हो के छ र मलाई भन्नुहुन्छ भने तपाईँको आफै अर्कै तरिकाले जानुपर्ने हुन्छ होइन यार म त खतरा पढ्न सक्छु म त एकदमै टेक्निकलै भएर जान्छु भन्नुभयो भने तपाईँले अलिकति भनौँ न BBA पढेको हो भने पनि टेक्निकल सब्जेक्ट्सहरू जस्तो इकोनोमिक्सहरूदेखि लिएर होइन तपाईँले अब फेरि तपाईँको एकाउन्टिङ फाइनेन्सहरू भनौँ न ACCA एक्रिडेटेड हुन्छ कति चाहिँ होइन अब ब्याङ्किङ फाइनेन्सको कुराहरू भयो होइन अथवा सप्लाई चेन म्यानेजमेन्टहरू होइन ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टहरू अलिकति स्पेसलाइजेसनमा जान सक्नुहुन्छ अब यसमा चाहिँ रुमेल भाइ वी निड टु डिस्कस लाइक वाट यु रियली वान्ट टु डु इन फ्युचर होइन त्यसले चाहिँ डिटरमाइन गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ मलाई अर्को कुरा पनि यसमा गणेश दाइ एड गर्न के मन लाग्यो भने अब जस्तै यहाँ डिग्री तपाईँले के पढ्नुभयो ब्याकग्राउन्ड के हो भन्ने चाहिँ अलिकति जरुरी छैन जस्तो लाग्छ अनलेस अब टेक्निकल सब्जेक्ट होइन भने चाहिँ जेनरलमा काम गर्ने भने चाहिँ डिग्रीले म्याटर गर्दैन के पढ्नुभयो भनेर हुँदैन जस्तै अहिले पनि तपाईँले एकचोटि अब PwC अथवा KPMG अब यस्तो जुन अडिट कम्पनीहरू भयो अथवा ब्याङ्कैहरू पनि भयो भने यही पर्टिकुलर डिग्रीमा मास्टर्स गरेको अथवा यही पर्टिकुलर डिग्रीमा पढेको चाहिन्छ भन्ने जरुरी छैन यहाँको रिक्वायरमेन्ट जब एप्लिकेसन अथवा जब जुन कल गरेको जुन नोटिस हुन्छ त्यसमा हेर्नु भने त्यो देख्न सकिन्छ हामीले त्यही भएर बिजनेस म्यानेजमेन्ट पढेँ तर यसको स्कोपै छैन अथवा यो पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढेँ त्यसको स्कोप नै छैन मैले जबै पाउँदिनँ कि भन्ने जस्तो सोचाइ चाहिँ नराख्नु होला डाउन नगर्नु आफूलाई त्यसले इम्पोर्टेन्स नराख्न सक्छ अब जुन आफ्नो स्किल्स आफ्नो नलेज आफ्नो एक्सपिरियन्स जुन छ त्यसले म्याटर गर्छ डिग्री हो डिग्री चाहिन्छ पछि फर्दर माथि चढ्नलाई डिग्री चाहिएला पनि आफ्नो ठाउँमा तर यहाँ हेर्ने हो भने बिजनेस म्यानेजमेन्ट पढेर म अब यो पर्टिकुलर उसमा जान सक्दिनँ भन्ने छैन अथवा मैले यो पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढेँ मलाई त यसमा काम गर्न पाउँदिनँ कि भन्ने छैन यहाँ धेरै जस्तो कम्पनीहरूमा त्यस्तो पनि हुन्छ मैले नै रिसर्चहरू गर्दा मैले थाहा पाएको यो कुरा चाहिँ अब जस्तै अडिटमा जाने भने मैले अडिट पढेकै छ भन्ने पर्दैन यहाँ अरू जुनसुकै कोर्स पढे पनि मैले अडिट कम्पनीमा काम गर्न सक्छु मैले यो थाहा पाएको एउटा कुरा चाहिँ यो एउटा एड गर्न मन लाग्यो र प्लस टेक्निकल कोर्सहरू हेर्ने हो भने चाहिँ जस्तै अब फाइनेन्सतिर हेर्ने हो भने ACCA CFAहरूको एकदमै हाई डिमान्ड छ यहाँ अब जुन जबमा पनि सिमिलर सानो एउटा बुक किपिङ जबको पनि हेर्नुभयो भने रोल त्यसमा ACCA मागेकै हुन्छ सानो बुक किपिङ रोलको पनि ACCA चाहिन्छ यहाँ त्यही भएको र टेक्निकल सब्जेक्ट यतातिर जुन फाइनेन्स र म्यानेजमेन्ट अथवा बिजनेसतिर हेर्ने भने यतातिर अकाउन्टिङतिर हेर्ने भने यतातिर गयो भने पनि राम्रो फ्युचर छ यहाँ किनभने सामान्य बुक किपिङको रोलको लागि पनि ACCA मागिरहेको हुन्छ CFA मागिरहेको हुन्छ होइन त्यो हिसाबले पनि टेक्निकल क्वालिफिकेसन टेक्निकल नलेज र जुन प्रोफेसनल एजुकेसनले पनि यहाँ अलिकति राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई Sorry, I had a call and I just missed it. So overall मा यस्तो हो डिग्रीले सबै कुरा दिने होइन एकाउन्टिङ र फाइनेन्सै पढेर पनि खतरा भयङ्कर हुने होइन बिजनेसै म्यानेजमेन्ट पढेर पनि खतरा हुने होइन
इन्डिभिजुअल लेभलको क्यापासिटी कसरी बिल्डअप गर्छ, नेटवर्कदेखि लिएर रिसोर्सेसहरू कसरी मोबिलाइज गर्छ, कसरी च्यानल अप गर्छ, कसलाई एप्रोच गर्छ, कुन युनिभर्सिटी मोरलेस भनेको नि मैले युनिभर्सिटी ग्रिनिच अहिले हामीले प्रमोट गरिरहेको युनिभर्सिटी अब इट्स अ फ्यान्टास्टिक युनिभर्सिटी। त्यहाँ गएर यसो बाटोमा त्यहाँ हिँड्दाखेरि पनि गएर पढौँ जस्तो हुन्छ कि हो कि हो कि छोरो भाइ ल भन्दिनु त। एकदमै दाइ मैले त्यो जुन युनिभर्सिटी पढेँ युनिभर्सिटी अफ ग्रिनिच एकदमै त्यो पढाइ पढौँ जुन लाग्ने जुन छ नि त्यो अभियसली त्यहाँ गएपछि देखिन्छ। त्यहाँको इन्भाइरोमेन्ट नै हेर्ने भने कस्तो राम्रो कस्तो रमाइलो पनि छ, खोलाको छेउमा छ है, एकछिन त्यतै बसेर पढौँ जस्तो पनि लाग्छ। अथवा लाइब्रेरी नै पनि नजिकै लाइब्रेरी छ, कति ठुलो लाइब्रेरी छ, त्यहाँ गएर पढौँ पनि जस्तो लाग्छ। रमाइलो छ जियोस्, पढ्न चाहिँ एकदम राम्रो छ युनिभर्सिटी अफ ग्रिनिच। स्पेसली अहिले त तपाईँको अब लिमिटेसन भयो होइन बिकज अफ दिस पेन्डेमिक होइन, अब जाँदा त्यति स्टुडेन्टहरू गएन होइन। तर युनिभर्सिटीहरू अलि राम्रा युनिभर्सिटीहरू के हुन्छ भने त्यहाँको माहौल देखेपछि ओ यार त्यसले त पढिरहेछ, मैले त पढ्नु पर्नु, म त पढ्नै आएको हो नि भन्ने टाइपको त्यो फिल गराउँछ क्या। कतिपय युनिभर्सिटी कस्तो हुन्छ भने गएपछि दौडिहाल्ने, अब काममा जाने हो के गर्ने हो भने त्यस्तो फिल हुनसक्छ होइन। त्यो काममा फोकस गरेर आएको मान्छेको त त्यस्तो हुनसक्छ होइन। पढाइलाई फोकस गरेर आउने भने पढ्न मन लाग्छ, अभियसली लाग्नै पर्छ, किनभने अर्को उपाय छैन, दोस्रो उपाय छैन, दोस्रो अप्सनै छैन। यहाँ पढ्नु भएन भने दोस्रो उपाय छैन, कि त इलिगलै बस्नु पर्यो होइन, त्यो छुट्टै केस भइहाल्यो। दुईटा कुरा हाम्रो युनिल्याटरलले एडभोकेट गर्ने कुरा चाहिँ दुईटा कुरा हो। यो चाहिँ लङ टर्म अहिले चाहिँ बेनिफिट देखिँदैन र यो म भोलि बिहान रह्यो भने भनौँ एउटा किसिमले होइन, पछि सर्वे पनि गर्नेछु होइन। हाम्रो स्टुडेन्टहरू दुईटा कुरा चाहिँ क्लियर छन् क्या, पैसा कमाइँदैन र पढ्न चाहिँ पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ क्लियर छन्। इट्स अ भेरी क्लियर थिङ। किनभने हामीले बारम्बार स्टुडेन्टसँग इन्टरेक्सन हुँदाखेरि भाइ यार जेसुकै गर अरूसुकै जेसुकै गर पास चाहिँ भइदेऊ है, पास चाहिँ भइदेऊ, पास भएन भने यहाँ पार लाग्दैन भनेर म बारम्बार भन्छु। अर्को अप्सन छैन दाइ, अर्को अप्सनै छैन। पढ्नु भएन, पास हुनु भएन भने अर्को अप्सन छैन। यहाँ अब मैले यो पास गर्न सकिनँ, मलाई अब अर्को चान्स देऊ भन्ने पनि छैन, अनलेस यु अप्लाई फर इसी होइन। इसीहरू भएन भने अर्को चान्स छैन। त्यही भएर पढ्नुपर्छ, पढेन भने भिसा थपेर म फेरि पढ्छु भन्न पाइँदैन। मैले त्यसमा चाहिँ होइन जस्तो त्यसमा अब थोरै एक्सटेन्सन गर्न त्यहाँ थोरै लेभरेज चाहिँ छ, फेल हुने बित्तिकै सर्वस्व गुम्ने चाहिँ होइन होइन सौरभ भाइ। तर पनि we had cases where students have failed number of times and they were denied enrollment for the second year होइन, and then the possibility is to just leave the course होइन। त्यो भएर अनि अर्को कुरा चाहिँ फेरि मैले फेरि के पनि भन्छु भने प्रायः जसो स्टुडेन्टहरूले 1 इयरको बरु ऋण नै गरेर भए पनि 1 इयरको फर्स्ट इयरको झ्यापै फी तिरेर आउनु कि होइन। तर त्यो गर्दाखेरि के हुन्छ भने तपाईँ यार 1 इयरसम्म पिस अफ माइन्ड हुन्छ, तपाईँलाई एटलिस्ट पनि पढ्नुपर्छ भन्ने कुराहरू हुन्छ, पढ्नुपर्छ भन्ने कुरा तपाईँलाई अलिकति इम्फसाइज हुन्छ। म चाहिँ त्यो भन्न चाहन्छु होइन। त्यही हो ओभरअलमा आई थिङ्क वी आर गेटिङ सो मेनी कमेन्ट्स हियर। कमेन्ट्सहरू लिउँ है सौरभ भाइ। हुन्छ दाइ। अलराइट, सो अर्को कमेन्ट चाहिँ के छ भने अब यहाँ यही कमेन्ट अनुसार चाहिँ युनिभर्सिटी ग्रिनिचमा बिजनेस फ्याकल्टी अन्तर्गत चाहिँ तपाईँले नम्बर अफ कोर्सेसहरू हेर्न सक्नुहुन्छ सुनम भाइ। एन्ड देन गेट इन टच विथ अस, विल हेल्प यु वेयर पोसिबल है। त्यसपछि अर्को कुरा क्यासमा काम गरेपछि भ्याट लाग्छ कि लाग्दैन? क्यासमा काम गरेपछि लाग्दैन, त्यो त इलिगल भइहाल्यो नि। पिआरको लागि के छ? पिआरको लागि पनि पिआरै नहुने भन्ने चाहिँ होइन। पिआरको लागि चाहिँ गाह्रो रुटहरू छ, सजिलो चाहिँ छैन। कुनै बेला पछि एक्सप्लेन गरौँ। त्यसपछि अर्को कुरा चाहिँ सर कोभिडको भ्याक्सिन लगाउनु पर्छ इन्ट्रीको लागि? पर्दैन एज अफ नाउ। यहाँ आइसकेपछि कोभिड भ्याक्सिन यहाँ बाटोमा अहिले लाइन लगाएर घर घरै पसेर दिने जस्तो अवस्था भइसकेको छ होइन। मेरो पनि अब अपोइन्टमेन्ट छ 29 जुनमा। 25 प्लसहरूको पालो आएको भएर मेरो पनि पालो आएको छ। 29 मा मैले बुक गरेको छु। Alright, Home Katharजीले लेख्नुहुन्छ गणेश सर नमस्कार, what about the gap years after master's degree from Nepal to get admission to the UK university for re-masters in the UK? ग्याप चाहिँ तपाईँले जस्टिफाई गर्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ सर्टेन युनिभर्सिटीहरूले चाहिँ ग्यापलाई चाहिँ म्याटरै गर्दैन है। मेरो क्वेसन चाहिँ आहा बसन्तजी लेख्नुहुन्छ, मेरो क्वेसन
चाहिँ है वी वर्क अन एनआई एन्ड एनआईको पेमेन्ट युनिभर्सिटीको फी पे गर्दा सकिन्छ सो क्यासमा लागेको पैसाले अदर एक्सपेन्सेस चलाउँदा एट द एन्ड इमिग्रेसनमा अराइज क्वेसन लाइक हाउ डिड यु म्यानेज अदर एक्सपेन्स यो यसको लागि के हुन्छ होला भन्नुभएको छ बसन्तजी राम्रो क्वेसन गर्नुभयो खासै वरिड हुनु पर्दैन टेन्सन नलिनुहोस् यो गुपचुपै हुन्छ यो खासै यसमा त्यति धेरै वरि हुनुपर्ने सिचुएसन चाहिँ होइन मान्छेसँग क्यास हुन्छ त्यसले म्यानेज गर्न सकिन्छ तर तपाईँ एउटा मेन्टली चाहिँ के भन्ने होला कतै त्यस्तो के भइहाल्यो भने एन्सर चाहिँ के भन्ने होला भन्ने कुरा चाहिँ प्रिपेयर भएर चाहिँ बस्नु होला भन्छु म चाहिँ इन केस त्यो भेरी लाइक लेस देन 1% हुन्छ तपाईँलाई त्यस्तो हुन सक्ने चान्सेस होइन बट अगेन बी प्रिपेयर यहाँ चाहिँ के भन्छु भने बी प्रिपेयर फर द वर्स्ट मेरो सजेसन तपाईँले मान्नुहुन्छ भने 1% मात्र पनि पोसिबिलिटी जस्तो काममा रेड हान्न सक्छ है यो चाहिँ पोसिबिलिटी रहन्छ काममा रेड हान्न सक्छ यो पोसिबिलिटी रहन्छ सो यु निड टु मेक स्योर द्याट के भन्ने हो म्यानेजरसँग के कुरा गर्ने हो इमिग्रेसन अफिसरसँग के कुरा गर्ने हो यसको लागि प्रिपेयर हुनुपर्छ यो कसरी प्रिपेयर हुने भन्ने कुरा अलिकति मैले पनि टिप्स दिने गरिरहेको छु मेरो भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ अब युनिल्याटरबाट आउनुभयो भने यस्तो यस्तो टिप्सहरू चाहिँ धेरै नै पाउनुहुन्छ सौरभ भाइ पाएको बेलामा मैले हाम्रो युनिल्याटरलाई प्रमोट गरिहालेँ है अभियसली गर्नै पर्यो नि गर्नै पर्यो सर बिएचएम कोर्स छ कि नाइ ग्रिनिच युनिभर्सिटीमा ब्याचलर्स इन होटल म्यानेजमेन्ट I think they do offer hotel hospitality tourism management. Which one is better for study? Ulster, Greenwich University. अब यसमा चाहिँ दुईटा कुरा छ अल्स्टर युनिभर्सिटी मेन क्याम्पस र अल्स्टर युनिभर्सिटी ग्रिनिच युनिभर्सिटीमा चाहिँ आई थिङ्क अल्स्टर ऱ्याङ्क्स बेटर अल्स्टर इज बेटर ऱ्याङ्क युनिभर्सिटी तर अब लन्डन क्याम्पस र ग्रिनिच युनिभर्सिटीको चाहिँ अलिकति कम्पेयर गर्न मिल्दैन सर लो जिपिए इन ब्याचलर्स टु स्टडी मास्टर्स इन कम्प्युटर लो जिपिए भयो भने चाहिँ फाउन्डेसन रुट मार्फत आउनुपर्ने हुन्छ अथवा प्री मास्टर्स रुट आउनुपर्ने रुट हुन्छ दिनेश गुरुङजीले लेख्नुहुन्छ इज देयर एनी फाउन्डेसन कोर्स यस देयर आर लट अफ फाउन्डेसन कोर्सेस अब यहाँ युनिभर्सिटीले फाउन्डेसन कोर्सहरू दिन्छ तर त्यो फाउन्डेसन कोर्समा आउँदाखेरि खर्च लाग्छ धेरै नै त्यो खर्चको लागि तपाईँ रेडी हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा हुन्छ ल आई थिङ्क सौरभ भाइ आई थिङ्क वी आर लाइभ बसेको पनि 1 घन्टा 45 मिनट भइसक्यो होइन कहाँ जानुभयो सौरभजीको अडियो म्युट भयो कि फ्रिज भयो सो हामीले विशेष गरी still I can see a lot of people are watching us live 57 people 60 people are watching us live in different platforms across Facebook YouTube होइन हामी सौरभ जीसँग थियौँ for some reason I've lost probably lost him so विशेष गरी यदि ओके जीवन नेउपानेजीको प्रश्न लिन चाहन्छु alright we have lost Saurabh for some reason सर अघि अल्बर्टसँग कुरा गर्दा बायोमेडिकल साइन्सको लागि 3.2 जिपिए चाहिन्छ भन्नुभएको थियो अब 2.79 जिपिएले कसरी एप्लाई गर्छ होला फाउन्डेसन कोर्समा एप्लाई गर्दा होला यस यु निड टु गो थ्रु द फाउन्डेसन रुट एन्ड इफ यु रियली वान्ट टु स्टडी बायोमेडिकल साइन्स अथवा अरू युनिभर्सिटीहरू छ जसले चाहिँ फाउन्डेसन त्यत्रो इन्ट्री रिक्वायरमेन्ट राख्दैन कि जस्तो युनिभर्सिटी ग्रिनिचको इन्ट्री रिक्वायरमेन्ट अलिकति हाई नै छ जस्तो 80% भनेको छ ल डिग्रीहरूको लागि त्यसमाथि तपाईँको बिजनेस कोर्सेसहरूको लागि 2.8 भनेको छ त्यसपछि तपाईँको इन्जिनियरिङ कोर्सहरूको लागि 3.2 भनेको छ स्पेसली होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अन्डर ग्रेजुएटमा अलिकति इन्ट्री रिक्वायरमेन्ट हाई नै हो बट अगेन हाई इन्ट्री रिक्वायरमेन्ट भएको युनिभर्सिटीमा जाँदा फाइदा नै हुन्छ त्यो भन्न चाहन्छु म चाहिँ ओभरअलमा होइन So guys, I think it was very nice and a lovely conversation with the University of Greenwich International Officer. I hope you enjoyed it. I hope you got some ideas, information about the University of Greenwich inter requirements or the facilities or कुरा अब यस्तै अब यो स्पेशली हामी चाहिँ एकछिनको लागि चाहिँ अब युनिभर्सिटी अफ ग्रिनिचलाई नै प्रमोट गरिरहेको छौँ सो यो इन्टेकको लागि चाहिँ एनी स्टुडेन्ट एनी फ्रम एनीवेयर इन द वर्ल्ड इफ यु आर प्लानिङ टु स्टडी इन द युके हामी चाहिँ जापानदेखि लिएर जर्मनीसम्म यता तपाईँको क्यानाडादेखि लिएर कोलम्बियासम्म भनौँ होइन त्यहाँबाट एप्लिकेसन लिन्छौँ अनलाइनमै लिन्छौँ यु डोन्ट निड टु मिट मी पर्सनली यु जस्ट निड टु सेन्ड अस डकुमेन्ट्स अनलाइन एन्ड देन follow the process that we guide you through. So त्यसरी चाहिँ हामी एप्लिकेसनहरू लिन सक्छौँ विभिन्न प्रश्नहरू क्वेसनहरू आउने क्रम जारी नै छ तपाईहरुको एंगेजमेन्ट तपाईहरु फेसबुकमा युट्युबमा रहेर एंगेज भइदिनु भएकोमा म सबैलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्दै गर्नु होला सब्स्क्रिप्सन हाम्रो बढी नै रहेको छ अहिले चाहिँ I'm happy for that त्यसको त्यो मायाको लागि चाहिँ तपाईहरु सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु Unilateral Consultancy it's based in London and in Kathmandu and also in Butwal and also we are trying to expand our
offices in Chitwan. Hopefully, we should have a regional office in Chitwan, and also we have offices in काठमाडौँमा भइहाल्यो हाम्रो दिल्लीमा चाहिँ अफिसको लागि चाहिँ कोलाबोरेसनको लागि कुरा भइरहेको छ होपफुली विल कम अप विथ न्यू इन्फर्मेसन अबाउट दिल्ली कोलाबोरेसनको बारेमा पनि हामी आउनेछौँ र इन्डियाबाट पनि एप्लिकेसन तपाईँहरूको लिनेछौँ त्यति भन्दै युनिल्याडरको तर्फबाट म सम्पूर्ण मेरो टिमलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु आजको लाइभमा आफ्नो क्षेत्रबाट चाहिँ हेल्प गरिदिनु भएकोमा युनिल्याडर टिम स्पेसली मान्छे अर्याल र हाम्रो दिलिसा र सिर्जनाजीलाई पनि धन्यवाद दिँदै आज म प्रस्तुता गणेश बिदा माग्छु तपाईको केही पनि जिज्ञासा छ भने हटलाइन नम्बर त्यहाँ ड्रप गरिएको छ +447412675477 मा चाहिँ जस्ट मेसेज गर्नुस् and then we will schedule one-to-one counseling session schedule garola and then on the basis of your academic background, on the basis of your intention bhanam, on the basis of your passion bhanam, on the basis of your experience bhanam, on the basis of what you want to do in future सँगै बसेर डिस्कस गरेर कोर्सहरुमा एप्लाई गरौला मास्टर्स डिग्री र अन्डर ग्रेजुएट डिग्रीको लागि चाहिँ विशेष गरी +2 सकिसकेको +2 सक्नु भएको छैन भने अलिकति कन्ट्याक्ट नगर्नु होला एसएलसी सकेकोले चाहिँ कन्ट्याक्ट नगर्नु होला मलाई चाहिँ हैन एसएलसी सकेकोहरुको पनि कति कन्टेक्स्टमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ मेसेज आइराछ दाइ मेरो एसएलसी सक्यो एसई सक्यो अब नेक्स्ट 2 इयर्स पछि चाहिँ उ गर्दै छु भन्नु भएको छ हैन त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ कमेन्ट प्लिज त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ त्यो कन्टेक्स्टमा म स्पेशली तपाईलाई चाहिँ एकछिन वेट गर्नु भन्छु हैन त्यसपछि फेरि हामी कनेक्टेड हुनेछौं तबसम्मको लागि मलाई बिदा दिनुहोस् हामी फेरि पनि कनेक्टेड हुनेछौं thank you so much for getting in touch for now I think it's good night in Nepal it's evening भइसकेको छ I have to leave thank you everyone